If you are thinking of a bank that takes care of customers' needs by providing quality services with flexibility, reliability, and innovation, think Trust Bank Limited. With Trust Bank Limited mobile banking, you enjoy services such as balance inquiry, mini statement, funds transfer between accounts, exchange rates, mobile airtime top-up, stop ATM card, checkbook request, and PIN change. Our real-time gross settlement allows the customer to instruct the bank to transfer funds from their account to another account at another bank. Our expertise and experience in international banking is both legendary and the envy of the market. Retail banking, one bank, different amazing packages. Whether you are interested in savings account, current account, time or fixed deposit account, lending or overdraft, our team of dedicated staff is always ready and willing to help you out with your transactions as you wish. Corporate banking. Trust Bank Limited offer the most convenient services for deposit accounts, credit facilities, trade finance, bond and guarantee, and foreign currency account. With e-banking, you can make electronic bill payments and online banking and enjoy 24-hour access to your cash with our ATM. With the largest network of branches and agents, we give you the convenience to receive funds as you please. Trust Bank Limited, proudly Gambian. fay lempo warugal la ci képp koo xam ne doomi réew mi nga ak ñu fi dëkk bu fekkee ne ci at mi sa koom-koom weesu na $2,400 dalasi mbete weer bu nekk di nga am lu tollu ci $2,000 dalasi lempo si la nguur gi di sukkandeku ngir liggéey yokkute réew mi GRA mooy banxaas bu nguuri Gambia sas ngir mu fayeku lépp luy lempo ci biir réew mi ba tax na GRA di yëgal faykati lempo yi ne warugal la pour ñu fay lu ñu naan withholding tax on contract payment maanaam bépp contract bu waay joxe te ci biir réew mi lañu toog kon xaalis ci contract bi ngeen nangotoo war nga cee wàññi ci xayma téeméer bu nekk fukka bu fekkee ne contracto bi dëkkut ci biir réew mi bu boobaa di nga war a wàññi téeméer bu nekk fukka ak juróom lii mooy lempo bu ñu naan withholding tax on contract payment lii mooy lempo bi nga xam ne yow mi joxe contract warugal la nga wëlbatiku dem fay ko ci maakaani GRA tax office bu la gën a jege mbete ci banque yi GRA jagleel pour fay lempo war ngaa jébal lempo bi si diiri fukki fan ak juróom gannaaw bi nga wàññee ci xaalis si contract bi amul benn contracto bu ñu teggil fay lempo bi xanaa mu fekk ne nguuri Gambia ñoo ko jégale boole si projet yi nga xam ne mbootaay ndimbali ñoo koy dépense GRA di fayeku lempo ngir yokk. For the first time in the history of the Gambia, Gambia Printing Publishing Corporation proudly introduces the Biliomatic exercise book printing machine. The machine has the capacity to print more than 20,000 books per hour. Yes, 20,000 books per hour. It also prints magazines, newspapers, calendars, flyers, normal books and all kinds of printed documents plus items at affordable prices. With the Biliomatic printing machine, GPPC can now render high quality and non-size restricted printing service supply across the sub-region. Rush now and partner with GPPC for all your public and private printing service needs. Print with us today and you'd be offered highly professional, reliable and efficient service delivery by our team of experts. The Gambia Printing and Publishing Corporation is here to meet all demands and is reliable at all times. For more info, contact us on 437-4493 or 437-4402. GPPC is Gambian and it's yours. In communication, connectivity is everything. We ensure that the links never sleep. Quantities and qualities
all in our data service, providing efficient, reliable voice and data service. We believe if you're not up to speed, then you're going backwards. Communications have to flow as fast as the speed of light. Whatever business you're This is a Kerr Fatou. Fatou. Welcome to this special interview mbokk yi ñu dalal leen fii ci Kerr Fatou comme niñ ko dee defee rek alxames bu jot ma ñëw fii ak suma gaañ yi di waxtaan ci xew-xewi réew mi waaye tey nag Oli ak Essa nekkuñ fii gis ngeen ni ma ko waxee rek dama am special interview ak ku ko jar nag buñ ne Rohey Malick Lowe xel dellu ci Banjul buñ ne Rohey Malick Lowe xel dellu ci the first elected female mayor of the Gambia yaakaar naa ne loolu mun tafar si réew mi waaye buñ ne Rohey Malick Lowe tam ñu xalaat doom ci former mayor of Banjul tey nag ñu am mbégte lool dalal ko the president of the REFFLE Gambia chapter the vice president of the West Africa REFFLE chapter waaye the next president of Africa REFFLE chapter Mayor Lowe, welcome to Kerr Fatou for this special interview. Thank you very much, Fatou. I'm glad that you invited me here today. Thank you so much. Wax naa ko tey when I was going through my questionnaires, I said, am I going to do this? How am I going to do this? Naka laa ko mën a defee because this lady is sitting next to me here. I don't know, benn yoon rek laa la mos a interview because I don't like to do this because one, that's my sister. Number two, I think I am mentally and emotionally very attached to some of the things you have done. Wax naa ko women leadership in Africa, women leadership in any country is a big step boo xam ne jigéen yëpp dañ ko dee ndamoo te tey suñ dee wax sa affaire feexte nga si ñun. Number one, I've known you when I was, I think, 17, 18 years old. Bi ma door GRTS ñun ñoom Fatou Sané ak ñoom Fatou Camara nga nekk suñ mag nekk suñ mentor ba tey lii mun a am musuñoo xalaat ne tey dinañ am façon waxtaan yi waaye tam nag nga nekk jigéen joo xam ne for the first time nekk mayor bu jigéen boo xam ne dañ ko saanil karta ñu war a xam ne rek réew mi pour ñu woteel jigéen dafa métti dafa am ay jànkuwante waaye moo tax ma ne tey interview bi duma la xool si biir bët waaye dinañ waxtaan mbaa pare nga. Pare naa Fatou. Pare nga waaw ñu dooree rek Rohey si jaar-jaar because dama ko dee wax rek balaa nit di doon lim doon dafa am fu mu jaar doom ci prominent businessman doom ci former mayor of Banjul Rohey sa childhood wax ñu tuuti rek si sax bi nga nekkee xale nekk Banjul lan mooy sa childhood ba tey nga mun a toog fii mun a waxtaan ak ñun si portfolio bi. Fatou jërëjëf first and foremost ma gërëm la sant la si invitation bi gërëm sa staff si ma fi fekk yëpp waaye tamit di sant di gërëm Gambien si yëpp di leen wax ne awma seen fay fu ma toll rek dama ko dee wax jërëgeen jëfati waaw man nag maay Rohey Malick Lowe ñu bari xamee ma ci Rugi Neene Rugi Neene nag dafa ñëwee si suma bàjjen bu ñoo wax yaa Rugi Jallow moom lañ ma tuddee gannaaw bi nga xam ne noppa nag moom ak borom loolu fekkewuma ko waaye lañ ma nettali rek lay wax suma maam Rohey Sila moo jur suma baay kooku lañ ma tuddee Rohey waaye dégg naa suma bàjjen dafa attaajoon tuuma si suma maam ba nga xam ne ñu ne daf doon tukki di dem beneen dëkka fekk jamono boobu juddooguma suma maam ne ko su satu amee doom yow lañ koo tuddee ba ma juddoo nag mu tuddee ma boppam suma maam waaye dégg naa nag xam nga nag ñu ne lépp fay bor suma bàjjen ñëw muy ko nubba ci kër gi bi mu egsee mu ne leen wax leen ko ne moom lañ tuddee doom ji parce que nag gor rek la booba dig na ko xamatut nu moo def loolu nag moo indi rugi bi ñuy wax Rugi Neene suma bàjjen tamit ñëw toogaay googu nag mënatuñ maa ooye Rohey
ñii di wax rugi ba rugi nee ne boobu noonu law pour fast track ko rek ma nekk xale bu jigéen boo xam ne yaroo Banjul juddoo fa suma baay di Alaaji Malick Lowe comme ni nga ko waxee rek nekkoon businessman boo xam ne ñu bari xam nañ ko nekkoon tamit meeyo gannaaw si suma yaay di Aysatu Si la jógee Basse maay ñaareeli doom nag si suma yaay waaye nag di taaw bu jigéen tamit si suma yaay waaye tamit di ñaareeli doom tamit si suma papa ñaareeli doom bu jigéen si suma papa so xaw ma ndax yaa ngi addi maat waaw second from exactly so ma def rek ndaw comme xale bu jigéen bu nekk ni muy defee ndaw waaw ñu play akara tàccu fecca sabar dem pique-nique def daal comme xale yu jigéen macha allah ni ñoo defee rek pour ngay grow up in a community so ma dem school dem high school ba wàcca St. Joseph High School laa wàccee kon loolu mooy Rohey Malick Lowe si gàttal waaw Rohey Malick Lowe ñu xam Malick Lowe ñun mi nga xam ne xamuñ ko sax dégg nañ ay turam Alaaji Malick Lowe balaa moo nekk sax mayor mu nekk businessman bu mag ci réew mi nga nekk a privileged child obviously because sa papa ñëpp xamoon nañ ko ci réew mi du alal ban façon upbringing nga amoon ndax bàyyoon na leen ngeen nekk ci jàng bi rek ndax dañ leen tëjoon ban façon xaleel nga woon ndax xam naa ne su ma laajoon sa ay xarit dinañ ma ne xam naa ne dañ daan sàcc woon vlogs wala yeneen ak yeneen ban façon xaleel childhood nga amoon waaw Fatou definitely nekkuma woon xale boo xam ne xale bu ñëw tëj si biir néeg la man dëgg la suma papa businessman la woon waaye xam nga faana la so doomi faana nag dafa yaatu parce que suñ mbokk yi suñ baajee ni suñ tanta yi dañ daan jógee suma tante yi di jógee Basse di ñëw suma baaji di jógee Kawur di ñëw so loolu suma la ko waxee rek war ngaa mun a am a picture of kër ga naka la meloon waaw nekkutoon kër goo xam ne dañuy tëj bunta yi taal AC taal télévision bi déedéet yàlla wërsëgal na ma nag wax dëgg yàlla bi ma juddoo dama fekk AC suñ kër fekk fa télévision fekk fa téléphone yooyu yëpp si ndimbalam yàlla la ma fekk fa loolu waaye nag share base la woon ñun liñ xamoon mooy ñun ñëpp dañ dëkkoon kër gu mag la woon daal cin ba nekk benn cin ñuy aye di raxas bool di aye di tooga wax dëgg yàlla ma nekkoon nag xale boo xam ne wax dëgg yàlla dama teel a mun a tooga nag waaw dama teel a mun a tooga te dama daan fóot nag ba mu set dinaa laaj madame Mr Sidi Kande dama daan fóot ba mu set di passé ba mu baax di raxas bool su ma rakk ki toppa ci man kooku yaagu moom moo daan daw moom teelu ta mun raxas bool ak fóot maa ko taaxoon loolu moom mun naa la ko yaa ngi tooñ de dinaa laaj Mr Sidi Kande maa ko taaxoon parce que moom toomaayam mu doon dunda muy suma tanta aji yaagu waada yal na ko yàlla yëram dafa mel ni moom moo nekkoon suñu yaay moom macha allah jigéen ju baax a baax jigéen joo xam ne su ma buggee wax tey affaire am interview bi dina yàqu kooku moom nañ tuddee suma raka bi ci gannaaw ki topp ci man te xam nga toomaa bu nekk ci biir kër gi rek mu jëleen ko def ko pet child suñ waree fóot su fóot bi yàggee sax moom dafaa daw dem tëdda sa gannaaw toomaayam nekkoon jigéen ju rafet nekkoon jigéen ju set nekkoon jigéen ju baax so moom daf daan am ku ko protect dégg la man suma pay yaayam la ma tuddee mu bëggoon ma lool waaye suma toomaa unfortunately nekku fa woon so suma ñaari toomaa yëpp muy suma bàjjen Rugi Jaalo ak suma maam biñ ma tuddee ñoom ñëpp macha allah dañ teel a génn àdduna moom nag advantage boobu la amoon man tamit advantage boobu no lifin advantage am bi mu amoon moom tamit even though at that time disadvantage la woon pour man waaye with time dafa tax ma mun lu bari so maa ko njëkk a mën a tooga daal baax na yaa ngi mu ngi seetaan waaye Rohey knowing you xam sa yaay dangaa dem sax si kër gi doo ko dégg mu wax du la xool sax si gi xool la ci biir bët tey nga am this kind of posture sa inspiration when it comes to politics fan la jógee sa papa la ndax da nga amoon yeneen role models because comme tey man su ma wax si télé su ma yaay daf ma dee xaw ma foo jëlee lii man de mënuma wax sax si biir nit where did that come from waaw Fatou dëgga suma yaay jaaxanka la te jaaxanka si liñ leen xam macha allah ñoom dañ foog ne yàlla seen di jaay la parce que su ma waxee loolu mooy julli ak jàppa rek lañ xam ñoom suma pa digga la moom moo gënoon a yëngatu suma yaay waaye man jàngewuma politique si suma pa suma pa bi moo nekk politicien dafa fekk man maa ngi nekk xaleel te wax digga yàlla
jànguma politique si moom dara munuma li ma mun a remember rek mooy footprint sam yi nga xam ne moom la legacy bi yi nga xam ne moom la fi bàyyi lu bari mooy si nettali laa ko di déggee taxut nag lu ma nekk xaleel dama daan mun a dégga di gis seen meeting yi ñu daan def maa may dégga yu bari ci moom waaye pour gàttal ko dama jàngut politique dara kan mooy woon sa rôle modèle ci politique foo jàngee politique waaw loolu nag to be quite honest man bi ma door di bugga politics man time boobu doy laa doon support waaw to be quite honest te wax naa ko du benn yoon du ñaari yoon dama daan support doy waaye da ngaa gis ne bi United Democratic formé rek immediately ma gis suma boppa ci ñoom rek ma switch nekka si United Democratic Party so dafa mel ni daanaka soo ma laajee fu ma jàngee politique dinaa ne si doy laa dooree waaye fii laa màccee politique si United Democratic Party kon mun naa laa wax ne xëj na primary 1 ba primary 2 ba primary 3 sax ba bañ ne jeexal common entrance su fekkee ne si dañ ko jël in the context of school ne si doy laa nekkoon waaye high school bi ak university bi yëpp dafa mel ni maa ngi ko defee United Democratic Party te lu inspire lu nag nga gisee sa bopp ci UDP doom parce que UDP bi moo start 1996 man dama di wax ne Ousseynou Dabo daf ma fekk si United Democratic Party loolu te dinaa ko waxaat fii parce que li tax mooy I remember 1996 suma pa Ousmane Silla moo ma njëkk a wax affaire yi political party boo xam ne mu ngi war a dem on understand so if I can remember rightly it was not even suma pa Ousmane Silla or suma pa Malick Lowe I cannot remember exactly foofu dama di xala confused tuuti waaye it was not ne United Democratic Party dafa mel ni beneen parti moo doon form waaye biñ déggee ne xëj na United Democratic Party mu ngi am ñoom itamit ñu bàyyi ànd ak ñële so dafa mel ni ñoom suma kilifa yi ñoom ma inspire ba ma dugga United Democratic Party nga nekk ci UDP for 20 something years ñu am change li nga xam ne Gambien yëpp moom lañ doon ut in 2016 2017 2018 remember that famous call nga call ma ne ma Fatou balaa ngaa sax nga ne ma I'm going to run for office and I'm going to be the candidate for the UDP and I'm going to win ma pare ma xawma kan laa ko ma ne ko Rohey moom ma ne fasa rugiya ma ne rugiya laa kami fo bak akakata me yo rugiya mu ne lom politiko but I still remember that call to this day time boobu sax xalaatuñ woon sax naka la ñoo tànnee candidate xalaatuñ woon primaries ñaata nit ay ñëw but at that point you made it clear to me from the first call you are going to be the next mayor of Banjul under the UDP ticket. What inspired that decision? Ak lan mooy ngom-ngom bi at that initial time? Waa Fatou jërëjëf mun naa remember call boobu noonu and remember naa sa reaction tamit waaye di yow keena dafa surprise ñu bari ñoo xam ne wax naa leen loolu noonu even suma yaay si boppam sax bi ma demee wax ko daf ma ne mukk la àdduna du am dugal tànka dugal loxo mu ne ma ànduma ci bokkuma ci soo koy def tamit yow nga dem defee ko sa boppa mu ne ma xam nga ne affaire yi mayo du affaire yi jigéen I remember fully lii mooy woot sa mi woon mu ne ma lii du affaire yi jigéen lii affaire yi góor la so ma ne ko waa baax na dama ñëw rek pour nga jox ma blessing mu ne moom du ko def so ma ne ko mu ne mu métti nekkoon nag lu métti si man ma génna di raam ci ron di seet di maneuver di seet naka laay mun a amee the right people ñoo xam ne dinañ dem waxtaana suma yaay ma try def lu nekk kirti karta alkaali Konte sax bi nga xam ne suma oncle alkaali Konte moom bokkoon na si ñi nga xam ne demoon ne ñaanale ma suma yaay at the end suma yaay bu mu demee suma yaay ne ko déedéet Rohey na bàyyi di affaire yi góor la alkaali ne ko déedéet ñun ñëpp dañ koo jàppale bàyyi ko rek mu dem mu ne déedéet so Lamin Tunkara maa ngi remember moom moo mujjee wax a suma yaay mu ne suma yaay su fekkee ne gëm nga ñu ñun bàyyi ko ñun dañ koo jàppale dañ koo dimbale so suma yaay ne ko waa baax na dinaa ko xalaat Lamin insiste na ko déedéet dama bëgg nga jox ma sa woor ñaan naa la rek bàyyee ñu ko ñun dinañ ko jàppale suma yaay ne ko xam nga lu ma bañ mooy mu ne ko politique dafa bari ay xaste bari ay saaga bari ay lu nekka te man Rohey suma yaakaar la bëgguma mu dem dugga ci lii muy ñëw di ñu ko waxal loo xam ne sax du melut noonu waaw Lamin Tunkara ne ko déedéet ba tey rek man maa ngi si suuf di la ñaan baalal ñu rek soo suma yaay ne ko waa baax na léegi waxal Rohey mu ñëw léegi man ñeme ñu ma faa dem ma xalaat ne su ma demee dafa waxaat déedéet so dafa miin ne foog ma demaat startaat from scratch di oyaat ci keneen pour mu dimbale ma
ma oo Babacar Thiam suma benn mag ma ne ko Babacar mu ne ma ne ko expliqué na ko everything ne ko alkali try na suma yaay bañ na Lamin Tunkara try na ma ne ko waaye dafa wax Lamin Tunkara ne man naa fa dem so Babacar ne ma léegi xaaral man ma dem try man ma dem wax ak moom so balaa Babacar Thiam di dem ma call suma benn broda Mbaye Lowe kooku dafa mel ni daanaka mooy suñ papa tey ma call ko Mbaye Lowe dem wax ak moom suma yaay ne ko baax na dégg naa la mu mel ni affaire gi mu ngeen nooyal tuuti daal waaw so gannaaw si Babacar Thiam dem wax ak moom ma dem fa mu ne ma waa baax na léegi nag mu ne ma léegi naka ngaa def ma ne ko yaa dañoo dem campagne rek mu ne ma waay bul xas kenn bul saaga kenn ba pare papa laay ba sa papa la bu ko wax dara de ma ne ko waa mu ne ma su fekkee ne loolu mun ngaa dem ci yoolu ma ne ko waa mu ne ma fooy taxawal ma ne ko ah fan laay taxawal ma ne ko UDP laay taxawal di mu ne ma waa léegi kon man d'accord naa waaw waaye foog loolee lim si ragaloon yëpp Rohey moo fa ñëw lim ragaloon saaga bi lim ragaloon xaste gi lim ragaloon dikkal la fi nga dëkkut lim ragaloon yëpp daanaka bu nga génnee rek moo njëkk a feeñ waaw Fatou loolu man ci suma boppa I was prepared for that I was prepared for that because dëgg la I was never a candidate before waaye xamoon naa politique yi Gambia naka la doon demee so suma campagne manager bi tamit mu nekk Makumba Sané ñun dañ toog ñu waxtaan lu bari ba dañoo génna te dama ko amoon na ñu bari Banjul tamit bala ma jotu jékki-jékku ma rek dem rek ne damaa nekk mayor te xam naa tamit ne suma dugga si pencam politique du yomba dafa mel ni jigéen bu jóg rek ne damaa nekk imam loolu dafa jaaxal ñu bari parce que musuñu amee bu jigéen so man definitely pour ma def make justice ci ñi nga xam ne ñoo doon ñoo jaaxle woon foog ma nangu ne dañ gis loo xam ne musuñ koo gis so loolu xamoon naa ko bu baax a baax mu nekkoon nag jamono yoo xam ne jamono yu métti la woon waaye li ma gënoon a gën a dimbale mooy lu bari after sax laa ko xam parce que man nekkuma Facebook so mënuma woon a xam saaga bi ak wax bi yëpp Facebook la doon nekka waaye mu am time boo xam ne suma mbokki yaay dañ luwee seen gele-gele ñëw Banjul so bu ñu egsee Kombo suma yaay ooma mu kool ma mu ne ma ñëwal fii léegi nii ma ne saa yu suma yaay koolee rek suma fit bi daf dee dem saa yu suma yaay koolee rek suma fit bi daf dee dem ma dem ma fekka ñu ngi foofu ñu ne ma bii ñimbe ban na ferem bii moom jeex na ibe bu la ñintu ma ne waa lu xew jëkkate boobu ñoom dégg nañ saaga yi ak wax yi yëpp so may ko wéedi nag ma ne la loolu amul ñu ne ma ñoo ko am ñu indi vidéo yi indi audio yi indi lu nekk tegal ma ñu ne ma yow sa yaay lii la liggéey sa kër papa ba ngay taxaw façon yi saaga bu nekk yow nga taxaw ñu ko saaga sa yaay yow nekkate nekkuloo doom bu baax boobu nag wax dëgg sa yàlla métti na ma dama yëramoon suma yaay ma dem ma ne Makumba mu ne ma ne ko dama quit Makumba ne ma lan ma ne ko waa du man de waaye suma yaay laa yëramoon because boobu gars yi wax nañ ma wax yoo xam ne fàttali nañ ma démba wax nañ ma xam nga Gambia rek yow sa yaay lum sëy sa yaay sëyam bi lu métti sa yaay lum def nii sa yaay lum def ne de yow yaay tax ñuy saaga sa yaay yow yaay tax ñuy saaga sa yaay so suma doom baay yi tamit to be quite honest we are very strong waaye ñoom tamit ñu indi loolu xam nga famille ñoom suma yaay waaw ite buka malu ime fanglong imaje yow sa doomi papa yi sax ñu ngi saaga sa papa xanaa yow rusuloo ñuy saaga sa papa xanaa yow it was very tough it was very tough ba pare yaagu tamit ki topp si man moom she is not the strong type soo ko gisee yaagu da ngaa fonda nit ku dëgër la nit ku lii la waaye nekkul façon boobu moom am na diine torop definitely waaye mun naa la wax sax ne moom a gën a diine wu sax waaye nekkul nit koo xam ne dafa dëgër so moom su déggee yii rek saaga yi su baree moom itamit daf dee tiit so foofu was memories yooyu wallahi du ma si dee bugg a delluwaat sax du ma si dee bugg a dellu waaye lu ma wax mooy foog mu am koo xam ne mooy jéngu loolu soo ko seetee si parliamentary elections saaga amut déedéet foofu laa bëgg a ñëw saaga benn jigéen foofu la wax it seems like you were the sacrificial lamb dañ amoon pour saaga kenn loolu la ñu jàlla loolu ñu xam ne saaga bi fi saxut fi léegi bu ko rugi jëlee lépp après beneen jigéen yoon yi xàlleeku na pour ñëpp loolu why what was the driving force lan moo taxoon nga muñ ko fa nga toog fa ne non dinaa ko fa xaar ak nu métti
because man ko saaga wax naa ko fi léegi I will never run for office because saaga yi ak yeneen man mënuma ko waaye what was the driving force for you why did you stay in the race at that point Fatou xam nga su fekkee ne yaa ngi ñu ngi laa wax ne duma bi mu óor na ne musuloo lekk kenn soo xam nga yooyu du la mën a naxari ba pare at the same time man understand na ne at that time 9 candidates moo amoon so ku nekka da nga bëgg sa candidate win so waaye candidates yëpp saaguñ kenn so dafa mel ni saaga bi yëpp was man comme li ma laa wax rek man li ma foog ne moo taxoon nit ñi di ma saaga mooy dañ gis luñ mus ta gis ana kanay kii xam nga Banjul Gambia dañ gaaw di wax loolu kii kan la kii fu mu jógee lu tax muy def lii so mosuñoo gis jigéen dafa mel ni ni ma ko mën a waxee the political arena in the Gambia is like male dominated arena so jigéen su fa bëggee ñëw rek ñoom ñëpp dañoo jóg taxaw mel ni ay jësit soo waxul rek dañ laa soo dëgërul rek dañ laa wana so man dafa mel ni wana nañ ma fukki yoon waaye dañ may yàbbi tamit génneewaat ma because xejuma si seen biir bi so suñ ma wanee su guddi jotee dañ maa throw out génne ma jaar si seen buntay génnaat jaar si seen buntay génnaat so wax dëgg yàlla moo tax may di wax ne bépp koo xam ne mos na maa wax dara dama ko baalal xam naa ne du coobare wallahi du seen coobare dañ tiit dañ jaaxle dañ gis loo xam ne mosuñ koo gis jigéen bu jóg taxaw rek na man dama bëgg a nekk meeyo loolu dafa métti loolu dafa jaaxal ku nekk so waaye alhamdulillah and he was not just an ordinary woman he was a jigéen boo xam ne with all of these stones coming after you su nit ñi waxee nga ne ma ne dafa lan may waxut luñ ma waxut rek mooy ne am na fi AIDS am naa naaw naa lii na AIDS sa dégg naa ko nga ne boobu rek lañ ma waxut kay AIDS wax nañ ko wax nañ duma bi caga bi drogue dealer bi bandi bi doomi haram bi they said it all but then like where I am trying to drive at is this the inspiration how it inspired a generation how tey a lot of women can look up to you and say if Rohey Malick Lowe ak luñ ko wax yëpp prove na boppam ne she's the right candidate prove na boppam ne moo mun a amee réew mi Banjul ba tey macha allah gis naa suma caamen di ko fi wax Karamba mu ne buur Banjul waaye ba tey ñu mun a toog jox la title boobu how do you feel knowing ne you have inspired so many young Gambians so many young women ñi nga xam ne musuñoo xalaat ne dinañ toog si podium bi musuñoo xalaat ne dinañ run for office waaye Fatou fanaa am na loo xam ne danga ko dee fàtte o ñu bari dañ ko dee fàtte te wax naa la ko fi rek just a minute ago xam nga the cultural and suñ cultural and traditional norms yi dafa indi a barrière boo xam ne dafa woon jigéen ne yow ci kër gi nga war a nekk yow waruloo génn fenn so pour ñu break that barrière du nekk loo xam ne affaire yi caaxaan la so still now we are underrepresented waaye foog naa ne the barrier of this stereotyping ak bullying bi boobu dama foog ne boobu fu mu nekk nii génn na man loolu laa foog because soo seetee si suma wax yu bari ñu bari suma waxee ba pare dañ ma di wax ne hey bul dee waxati dañ la saaga bul dee waxati dañ la saaga waaye xam nga lu tax may ko daan wax repeatedly I have a colleague mayor in Mozambique mu ne ma bi ma doon taxaw ma ne ko naa mu ne ma lu ma teekut amut mu ne ma dañ ma wax ba wax ma ne man ci ndaal moom ci bu yaayam wasidee mu ne dañ ko dugaloon si biir ndaal bi because bad luck la doon indi ci kër gi mu ne lu nekk wax nañ ma ko mu ne waaye dafa am koo xam ne moo ko doon waxal ba futoon school mu ne ko gis nga lenn laa bëgg ngay dee def anytime soo amee plateforme rek reminder nit ñi of liñ la doon saaga mu ne ko su yàggee beneen jigéen buy ñëwaat duñ ko saaga soo bàyyee xel si many platforms any platform boo toog dama leen dee wax loolu repeat it's not because I am bitter why I am trying to remind nit ñi ne this is not our norms te saa yu ma ko waxee rek di nga gis ku call wax ne digga la de dañ war a bàyyi saaga yi dañ war a bàyyi lii dañ war a bàyyi lii te that atmosphere fu mu nekk mu ngi daay léegi fu mu nekk saaga yooyu noonu ak yooyu defe na tu ba pare xale yi ma gis nii kenn du leen saaga ñu bàyyee la ko di xale yi ma gis nii déedéet waaw doo leen saaga ñu bàyyee la ko new generation am na si ñoo xam ne boo leen saagee ndey dañoo dem ba sa kër yaay saaga sa yaay duñ la saaga yow so yooyu tamit gis naa ko waaw so obviously you became the first elected mayor lan mooy woon sa vision bi nga doon ñëw Banjul xam nañ ci lenn bi nga ñëwee Banjul yow sa boppa number of accounts yi nga xam ne
council banko am bor bi nga xam ne council waxoon naa la ko am na benn time ma am fa benn contrat ma ne xam nga yéen doo leen dee fay bor waxoon naa la ko keroog ma ñëw sa office nga remind ma ko sa kanami gars yi waaye su gisoon maa ko doon wax experience la bi ma amoon before it was a personal experience that I had before and I know that doesn't exist tey lan mooy woon li nga xam ne loolu nga ñëw ak sa because bi nga doon ñëw Rohey to be honest a lot of people said she doesn't have the required education a lot of people said who is she surrounded with but bi nga ñëwee li ma njëkk a gis the task force you surrounded yourself with dama dee wax nit su leen ne amuma PhD amuma masters is not what matters it's what she surrounds herself with bi nga ñëwee ñu gis nga set up a task force ñi nga xam looy liggéey rek yaa ngi liggéey ak ñoom lu tax yow nga gëm ne that's what kind of competence you should bring to the council and look lan mooy woon seen vision pour change Banjul. Fatou am happy ne wax nga affaire competency parce que boobu dégg naa ko ba soona su ma ibbee sama gémmiñ gi sax ñu ne na noppi amul competence she is not competent dama ko dégg ba soona mus naa ko wax Fatou Camara benn bés ma ne ko mu ne ma laxay lii la yaa ngi sa office bi rek di liggéey ma ne ko dañ wax ne munuma ku munu dangaa jéem ku munut ma ne ko dangaa jéem Fatou man dama wàcce high school wax naa la ko I went to the best university of Falun in Sweden waaye Gambian si dafa am benn mentalité bu nekk ci ñoom and I will quote my mom here dafa am suma benn xarit pilot la Sénégalais la pilot mu ñëw seet si ma benn bés waaye moom arabic la jàng Saudi la jàngee ba au Dubai I cannot remember anymore fana Saudi Dubai au Sudan boor yooyu daal la jàngee ba nekk pilot so mu ñëw si kër gi ñu waxtaan ganale ba li ni Sambati Njaay so am na lu ma doon wax si angale rek mu ne Rohey yow li nga wax man dégguma ko di so ma ne ko dama fàtte fekk dafa am lu ma ko bëggoon a wax bëgguma suma yaay dégg ko rek mu ne ma li ngay wax dégguma ko understand so ma ne suma yaay kii pilot la nga gis suma yaay pilot minto ma ne ko lifin daree naawal plane mu ne ma ñi meeyaloon ko aman karang ma ne ko je because they laakut angale so problème bi Gambian si am mooy soo jàngee in China nga ñëw di jàng laaka Chinese foog nekkuloo di wax ne what mama say WhatsApp ana sanga comme suma mbokki badi bu kay ni ñuy defee ñoom sis la dañoo ne jànguloo so ku jànga ñoom mentalité bi mooy is either nga jànga ngay laaka angale o français waaye soo demee si Scandinavian countries yi they have the best universities I can tell you that Google University of Falun nga seet Norway Denmark Sweden Finland wallahi mun naa la ne the best universities foofu la nekk soo seetee di 10 first 10 universities yi di nga fekk seen university foofu waaye because soo fa jàngee if you choose to read in Swedish oo xale boo xam ne Sweden la dëkka moom Swedish sax la jànga musuta jànga anglais soo kooku suñuy deserve pour am liggéey fii parce que li ñoo wax mooy jàngut bi si gën a métti nag te muy ma dee métti suma biir xool bi mooy ñi nga xam ne arabique lañ jànga soo jàngee arabique su la neexee nga dem ba University of Heaven am triple PhD soo ñëwee fii dañ laa seete comme xale boo xam ne primary six la nekk au musta dem school soo moo tax dama dee wax ne civic education dañ leen war a empower dañ leen war a jox xaalis bu bari ñu te man maa ngi urge MPs yi nga xam ne ñoom lañ elect léegi ñu make sure ne ñu advocate pour civic education ñu jox leen alal bu dul jeex ñooñu dañ génn ñooñu day have a lot to do especially xam nga women in politics empowerment of women youth sini ak yooyu ñoom dañ war a dem awareness bi ñoom ñoo ko war a indi waaye mun naa laa wax ne foofu dafa nekk a very 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 big problem boo xam ne nit ñi foog nga WhatsApp soo ko dooree di ko wax rek dañ laa jox attention nga dégg ko waaye any other language than that rek dañ laa taxaw di la seetaan bu baax waaye li ma laa laaj mooy ban président moo fi am PhD or masters bariwul de Gambia moom déedéet apart from Jawara amut understand what I mean are they not excelling well they're doing well thank you you have to surround yourself with good people foofu lañ ma doon dekkal nañ ma fa ba soona waaye li ma wax rek mooy man bi ma doon dem Banjul dama amee manifesto ma jaay ko waa Banjul and su may wax suma affaire manifesto bi dinaa post tuuti
pour gërëm ku mel ni Joe Goswell for example waaw Joey UK Joey UK ndax ko gërëm bu baax a baax gërëm Karamba Touré bu baax gërëm Baba Dabo bu baax gërëm Pata PJ bu baax gërëm Mama Linguère Sarr Mama Linguère Sarr dama di wax ne aw ma fayam yàlla rek laa ko bàyyee ñii ñoo nekkoon si manifesto bi ak Lamine Tunkara nit ki lu moom jox ko ko ak Lamine Tunkara he did extremely well ñii ñoo nekkoon di build up manifesto bi and at that time dañ seet li nga xam ne loolu la Banjul laaj ñu dugal ko si manifesto bi tey soo seetee suma manifesto bi lim adresse yëpp 90% of lim manifesto bi adresse yëpp def nañ ko manifesto bi adresse na ba adresse Covid te time boobu Covid amut waaw ndax man dama yaa boppa man mi laa de ki amut compétence moom moo doon wax affaire Covid de Covid amut parce que li tax ma ne wax nañ affaire Covid mooy liñ doon emphasize si manifesto bi yëpp mooy péngu xale yi pompe Banjul péngu xale yi pompe Banjul loolu soo demee seet si manifesto bi daf ko emphasize si boor yu bari because boobu time boobu xam nañ ne Banjul bari na yoo waaye not na yooyu rek lañ si jublu xëy na am na yoo xam ne di nga ko wax waaye doo ko binda mu clair dafa mel ni rek nga ne ma si ma a blind copy understand ma mi xëy na li nga wax bëgguloo keneen ki xam ko so bëgguloo keneen ki xam ne lii jaar na si yow soo ko seetloo time boobu noonu Banjul amut ay moto mbalit soo seetee si manifesto bi wax nañ fa ne dinañ indi ay moto mbalit am nañ ko wax nañ fa dinañ indi ay paani mbalit am nañ ko wax nañ fa ne dinañ build a town hall am nañ ko wax nañ fa ne dinañ build youth for excellence am nañ ko for the first time wax naa ne dinaa dugalante Banjul ak international bi pour mu xam leen already we have 4 dëkk yoo xam ne Banjul twin na ak ñoom the last one bi mooy Texas now ñu ngi am beneen bu yàggu nii rek 1 week ago Germany ñu ngi war a twin ak ñoom tamit wax naa ne dinaa indi ambulance jox ko lopitaan bi jox Red Cross tamit pour community bi wax naa ne dinaa empower jigéen ñi wax naa ne dinaa indi a task force wax naa ne dinaa indi capacity si council bi wax naa ne dinañ jaga the structure of the council loolu yëpp because ñun xamoon nañ lan moo nekk council so loolu yëpp we did our homework loolu yëpp lañ jël nekku da dañ indi manifesto bi rek ku nekk Pata binda li ko neex jox Joo mu binda li ko neex non Karamba binda li ko neex jox Baba Dabo non Mama Linguère ñëw pile up ñu di fi no it was not like that it was business xam nañ ne lii dañ war a change lives of people te dama war a jaay manifesto bi nit ñi waaye tamit dama leen war a jaay loo xam ne xam naa ne council dina am that capacity pour mun koo def because man xam naa 4 years maa ngi nekk a nominated councillor in Sweden so I know how councils work xam naa tamit ne council xaalis bi moo am bariwut te xam naa tamit ne 25% of council revenue budget boobu noonu dafa war a jógee from central government waaye at that time xamoon naa tamit ne 25% boobu noonu du dee ñëw so loolu yëpp xam nañ ko so that means ne we did our homework so wax nañ ne dinañ jox xale yi scholarship dinañ jàpp si affaire yi jànga bi tey Banjul City Council ñaata nit la nekk di jox scholarship wax nañ ne dinañ try génne corruption so loolu yëpp soo joxut nit ñi capacité soo readee di manifesto mu laa wane naka la ñoo def pour address loolu. But it all came under your leadership, your style of leadership, Lord Mayor. I mean, I worked with BCC before you, and I interacted with them recently also during your time. I must admit, I see a lot of difference, and I said it to CEO the other day when I came there. Your style of leadership, a lot of people, they could be so gome linga gum nga wax linga oh, she's arrogant. You came, you knew what you wanted, and you imposed it. Your style of leadership, fatela kuna even time campaign bi bodoron di wax olof rek lu nit ñi wax nga leen léegi wax naa si olof rek ñu ne hey moom olof bi rek moom olof, but you knew what you wanted and you didn't care what anybody said. Your style of leadership, how were you able to transform the council in 4 years to be able to do all of this? Because I mean, at the end of the day, let's be honest, it's the same revenue that was coming before, it is the same council, it is the same BCC, dara yokut, dara wanyut, and even the subvention was not coming. How were you able to do this in 4 years and able to do all of these things that you have listed? What changed? Wa Fatou foog naa ne inclusiveness, because not man alone maa nekk di doxal council bi.
xam nga as a leader soo nekkee ci kanam bu rafetee ñu ne yow la bu ñaawee ñu ne yow la so loolu tamit foog nga nangu ko waaye yow tam sa boppa da nga war a xam li nga mun ak li nga munut council bi ñu ko doxal force si nekk behind the council dafa bëri it's not even only the manager si fa nekk am na ñoo xam ne day behind ku mel ni Karamba Touré da nga fa def ma bàyyi ku mel ni Baba Dabo da nga fa def ma bàyyi they are part of my team because soo gisee ma ne they are part of my team mooy suñ gisee dara immediately they will call me and say hey addressal lii so I have the councillors there even though they are not in council waaye team bi seen boppa xam nañ ne dama kii dafa mil business ba pare Fatou lu ma la dee wax rek mooy speaking in Wolof ñan laa nekk di waxal for example we are saying we as mayors for example if you go to the international we are saying we are in a decade of action te soo dégloo suñ slogans yi we are saying listen to the cities listen to the cities we are not saying ne nga déglu xeer yi ak néeg yi nekk si city bi it's the people we mean the cities we are talking about the citizens the community ñoom la ñoo wax ne déglul ñooñu because soo demee si international bi am na lu bari loo xam ne da nga ko fa dee jànga soo ñëwee nga jël implement loolu si sa biir institution daf la dee mun a dimbale lu baree bari tey for exemple ki nga xam ne moom a sànni karta muy badi bunka boobu noonu nekk marché di jaay for exemple fuga jaay kooku dafa am yaakaar si Rohey Malick Lowe mu jël kartaam bi mu jaay ma ko mu jox ma ko understand nga am for exemple faana boobu noonu nekk si marché bi di jaay yaapa for exemple ñooñu yaakaar lañ am ci man moo tax ñu jël seen carte yi ñu jox ma ko te again every time dama war di xalaat reflect back ne suma campagne bi was very nasty and was very dirty again tamit loolu dafa war a tax ba ma xam ne man suma failure dafa mel ni jigéen ñu bari dañoo fail nit ñi du ñemeñati leadership of jigéen soo léegi man su ma war a waxee ñooñu ndax dama war a toog di làkka ñooñu Swedish ndax dama leen war a toog di leen làkka olof ndax dama war a toog di leen làkka anglais ñooñu may waxal ñooñu laa bëgg ñu déglu ma man nekku ne man dama nekk di wax ak Fat Saho in Seattle nekku ne dama try pour satisfy Jaynaba Mass in New York nekku ne dama try pour wax ak Lamin Tunkara in at Gamtel man ñi ma bëgg ñu déglu suma message ak ñi ma bëgg ñu déglu ma mooy kooku nga xam ne mu ngi marché Banjul mooy kooku nga xam ne mu ngi Tobacco Road ñooñu laa bëgg a change seen lives mooy kooku nga xam ne mu ngi Banjul Central mbaa mu ngi Afdaay ñooñu laa bëgg ñu understand ne ñun Banjul dafa war a am ay lampa léegi naka laay war a def fan laa war a dugal lampa yi kañ la lampa yi war a ñëw naka lañ soxlee the urgency of those lights ñooñu ñoo ma ko war a wax te ñooñu ñooy di locals in Banjul ñooñu liñ understand pour mun a communiquer ta man mooy olof ñooñu liñ understand pour mun a communiquer ta man mooy soose ñooñu dégguñ WhatsApp ñooñu dégguñ loolu so yow da nga expect ne because yow you want to satisfy yourself you want to try to put an argument with you and the mayor so every time da nga bëgg a mayor bi taxaw di policism yëpp mu indi ko teg ko in English yow nga jël ko try pour seega ko safet ko nu mu la neexee loo ci bëgg a accès nga accès loo ci bëgg a accès nga sobote ko man I am satisfied wax naa la ne li ma dee tere nelaw guddi man mooy jigéen boobu nekk biir Kaama te amul ndox mooy jigéen boobu nekk Tobacco Road te amul lu moo dundalee doomam yi soo ñooñu su ma waree communiquer te moom su ma buggee ñu ñemeñ ma damaa laaka bi nga xam ne ñoom lañ dégga liñ wax ñu ne all politics are local loolu laa la mën a wax. And it worked very well for you. You know, the time you were elected, you know, it was very polarized, but you became a unifier. Nga ne saa yoo ko waxee rek gis naa sax sometimes am na ñoo xam ne sa danga dee wax ne look man am a mayor for all Banjulians. I'm the first female elected mayor for all Gambian women. Politique amoo fi dinaa si ñëw sax even si REFFLE bi you when it's time to politique nga bem saf waaye when it's time to work for BCC you worked as a unifier. How did you manage to have this distinction ba pare mun a liggéeyal ñëpp indi benn man gis naa jigéen ñoo xam ne dëgga ñu ngi APRC ñu ngi NPP ñu ngi feneen waaye su liggéey jotee sakatuma si REFFLE bi dinaa si ñëw they saw themselves being able to work with you te loolu bariwul ci réew mi dafa mel ni fii lu nekk politicize nañ ko
Why, when it came to the council, you tried as much as possible to make it, to depoliticize it. How did you become that unifier in Banjul? Well, Fatou, so ma laajee loolu suma mind bi dafa reflect straight away si team Rohey Malick Lowe. So team Rohey Malick Lowe, even my own party am nañ resistance si loolu. Try nañ ba sonna pour team boobu noonu tas. Waaye the campaign manager ma ko ma woon leen no, that team is here to stay. Because li xew mooy man before ma taxawal United Democratic Party foog naa soo fàttale ko United Democratic Party seen condition mooy woon ne dañoo dem primaries. Primaries, yeah. So bi ñu waxee ne dañoo dem primaries, we were well prepared. Because ki ñu waxoon ne ñun moom lañ war a demal primaries. Man yàgg naa si parti bi xawuma ko. So their argument mooy woon ne ku ñëw tey ak ku ñëw démba yëpp a em. So pour ñun at that time, pour man, it was like, oh my God, after all the struggle, after all the difficulties we went through, or I went through with this party, so tey parti bi dañoo ne ku ñëw démba ak ku ñëw tey ñoo em. Why, since that is the rules of the party, fine. So mënoon nañoo dem primaries moom mu win ma. So waaye parti bi mun nga wax ne ok now ki win na la kii la ñoo taxawal waaye parti bi mënoon maa teree taxaw man. Understand mami, that's the reality, that's the hard fact. Understand mami. And at that time, to be quite honest laa la wax suma diggante ak yàlla du ma fen. At that time parti bi mënoon ma war a tere dem independent. Dama doon dem independent xam nga lu tax. Because principle moo ma doon yóbbu independent. Because parti bi ki ñu doon indi pour teg ko. Kooku musuta nekk UDP. And ñoom ñëpp I can remember a close friend of mine muy Femi Petersen na ko yàlla yëram. Suma close buddy suma ndijaay mus na maa wax leen ñuy waxtaan mu ne ma mayor ma ne ko naa ma ne ko yaa ngi ma wax mayor mu ne ma no you're going to be a mayor. Mu ne ma gisuma no way bu UDP di tànnee keneen ku dul yow. Mu ne ma ñun yow lañ xam we grew you to be what you are today. So lu tax ñu war a jël keneen. waaye kooku tamit mu ngi wane ne UDP duñ ma pick man. understand nga so waaye tamit xamoon naa benn difficulties boo xam ne UDP ñu ko amoon mooy ne UDP tamit waaye not soo ne da Banjul ñu ngi prepare pour jigéen da Banjul ñu ngi prepare pour jigéen. xam naa ne waxuñ ma ko. waaye loolu mu ngi woon at the back of their mind. Like even me, I said that everybody. Thank you. So loolu xam naa ne mu ngi woon at the back of their mind. So man xam naa lan moo nekkoon on the ground. So comme que xam naa loolu te team Rohey Malick Lowe APRC ñoo fa nekka GDC ñu ngi fa UDP ñu ngi fa ñëpp a ngi fa ñoom itamit dama leen prépare bu baax a baax te ñooñu la seen doom yi seen xarit yi ak seen mbokk yi nekk Banjul ma ne leen léegi nag lii moo fi sis ñii taxawuñ fenn ñun mun nañoo dem primaries ñu ñàkk primaries léegi naka la ñoo def ñu ne ñun ñëpp dañoo dem ñu d'accord na ñun ñëpp dañoo dem ñu ne waa baax na ñu téye ko foofu so loolu laa la bugg a wax rek ne la loolu that spirit moo nekk ci team Rohey Malick Lowe ba nga xam ne and then soo àndee nit ngeen dem woo doo leen dee mos a fàtte wante xam nga lu tax because léegi da ngeen dee bugg a invite ante waat ngeen xalaat ma ne bii plane bii doon bom bi lii doon def so loolu moo nekk si ñun gis nga ñun team Rohey Malick Lowe da ngaa gis léegi nit a nit ñu xuloo sax ñu call ma ne waxala Fatou ak Aïssatou Ndiaye de nekkuñ di wax ma ne leen du ma ci wax doo si wax ma ne leen miin nañ loolu ci man ma ne leen non du ma leen jubale bàyyi leen ñu tongoo waaye da ngaa toog 1 week rek or 2 weeks ñu oote waat rek ma gis leen ñoom ñaar ñuy wax ma ne ma Kumba yaa ngi gis lii ma ne ko bàyyi leen suñu reyantee ñun ñëpp ñoo àndoon dem woo léegi woo bi jeex na loolu moo tax team Rohey Malick Lowe biñ ko sampee ba léegi ñaari nit rek ñoo fa génn ñaari nit I can tell you that ñaari nit astafurlah ñetti nit rek ñoo génn si team bi team boo xam ne ñaata 100 of people ñoo fa nekk waaye ñaari nit dong laa la mun a wax ne ñoom xam naa ne génn nañ fa kenn ki sax ñëwaat na baak waaw kenn ki moom ñëwaat na baak so dafa mel ni ñaari ñoo fa des kenn ki tukki na so kenn ki moo des kon loolu ngeen yóbbu si council bi that unifying factor so loolu moo no because li ma la jëma expliqué na mooy ne it was like team Rohey Malick Lowe together with United Democratic Party ñoom ñooy Rohey Malick Lowe so Rohey Malick Lowe is not only UDP in Banjul it's Rohey Malick Lowe and team Rohey Malick Lowe understand so da nga gis ne loolu mooy the unifying factor bi nga xam ne because APRC ñu ngi fa GDC ñu ngi fa ñoom ñëpp a ngi fa so it's a cream boo xam ne daanaka feene baa ngi fa soow baa ngi fa together so ñun lu ñoo def yëpp dañ ko def together ñu xuloo waa tey
jubóowaat ëllëg so lii mooy lifin bi ba pare me as the leader understand naa ne ñi ma doon saaga ak ñi ma doon wax yëpp du seen coobare Fatou dañ am léegi-léegi nga gis nit ñëw because suñ campagne dafa métti léegi-léegi nga gis nit ñëw mais yow kii nga xam ne lim la saaga mais yow nga xam ne kii lim la wax waxut ma ko because daf ma bañ wala yàlla xam na loolu man du ma nekk in defense of koo xam ne moomaa saaga di waxut ma ko because daf ma bañ daf ma ko wax because xamutoon dafa jaxle xamutoon kii lan laa ut si biir néeg bii nga xam ne jigéen war a fee nekka ma ne mos ngaa gis jigéen bu dem taxaw si mbaari góor di kasak thank you because kasak luñ ko xamee that tradition is meant for pour góor ñi soo gisee benn jigéen bu dem taxaw di kasak kay di nga jaaxle breaking the glass ceiling is always a tough one and those who always do it there's always all of the cracks on their body. Thank you. And you took that for so many Gambian women, and we salute you for that. But what keeps you at night awake? Def nga wax nga ma lu nga fi def yëpp pour Banjul waaye ba tey lan moo tax ba saa yoo toogee guddi nga tëdda doo nelaw. What keeps you awake at night? As I said Fatou mooy li ma la wax rek man li nga xam ne moo may tëddee nelaw mooy jigéen jooju nekk biir kaama mu uur ma peng ne kii gardinam bi am na ko waaye bukki yi ak golo yi ñu ngi dugg si gardinam parce que mënu koo fence jigéen boobu nekka jaara mu uur ma peng ne kii mu ngi am naa ko waaye amul ndox jigéen boobu nekka Tabakourut mu uur ma peng ne kii jëkkëram is late te dafa war a fay rent jigéen boobu nekka Sabax Sanjaal mu óor ma peng ne kii doomam bi war naa mu dem university waaye mënu ko fayal man loolu moo ma dee tere nelaw apart from loolu wallahi maa la ko wax and I am taking this tip from the bottom of my heart amul leneen lu maa mën a tere nelaw I have resistance over everything waaye jigéen ñi naka laa leen di empower naka laa leen di dimbalee loolu suma lifin la suma tiis la waaw suma tiis la sa deep love and admiration for women and children is all over gis nañ ko ci sa campagne bi nga dëkk jigéen ñi su ma gañee dinaa leen jox loo xam ne di ngeen ko doore di liggéey awma lu bari waaye li ma am dinaa ko séddoo ak ñoom bi nga winee there was your first campaign promise bi nga fulfill nga jox a revolving phone to the Gambian women ñi nga xam ne ñu ngi seen njëriñoo di si liggéey fàttale ko naa ndeysaan sa campagne bi time soo waxee soo jëlee koŋ nga yóbbu ko fële jënd bin ñu jëlee ko def la ko biim ñii la ko moogee di la ko ñaawalee but at that point nit ñi bàyyiwuñ si woon xel man dama toog ma gisee nit ñi di la ñaawal ma ne nit ñi xamuñ kii li ma wax de man dama daan jël ay 20 suitcase 30 suitcase yóbbu ko di ko jaay Angleterre di ko jaay America waxuma ko ci kaw waaye man xamoon naa lan laa daan am ci loolu bi nga ko dooree di wax nit ñi door di wax ne kii enewul jigéen ñu dara lu dul jaay koŋ ak jaay bin waaye time boobu you believed in it and you know ne jigéen any little thing lu ko mun a dimbale rek koom-koom muy ñëw si moom am na solo because you are a living example business woman nga li nga am tey li nga mun a jox jigéen ñi tey li nga saa yoo xew nit ñi ñu ne la Rohey Malick Lowe is very generous waaye generosity bi boobu yëpp fan nga ko amee ci sa liggéey and you wanted women to know that ñaxa njëriñu am na solo tey tax na ba loolu jur na mbootaay bi ñu ooyee REFFLE sa mbugeel ci jigéen ñi mun naa wax ne REFFLE bi mu ñëwee and I'm going to say this bu REFFLE ñëwee all political parties including your own party ñëpp dañ foogoon ne lii political movement la and I saw ne because obviously sa team Rohey Aissatou we worked with them on some of the things that you were doing a lot of people thought this was a political movement Rohey dafa bëgg a nekk president and there was no support because honestly REFFLE never came to Gambia wax ñu REFFLE lan moo ko indi Banjul how did you bring it to Gambia ak naka la sosoo ak yan jànkuwante ngeen amoon bi ngeen ko sosee waaw Fatou jërëjëf bala maa ñëw si foofu yaa ngi ma yóbbuwaat baak si jaay koog jaay bimbing kañ foog naa yow li nga ma xamee woon yëpp mooy re-export Fuga Jaay to Guinée Bissau jël koŋ
container kong man su nit ñi daan yóbbu container kong Amérique man Sénégal laa ko daan yóbbu te si suma xosul yëpp man ñeneenti kër laa amal suma boppa suma biir xosul waaye bi ma dooree di jaay suma fuga jaay di yóbbu Dakar di ñëw di jaay fuga jaay di re-export fuga jaay from America indi ko fii re-export it to Guinea Bissau sampa naa si yeneen juróomi kër suma business ku nekk man suma business mooy jaay hotel si ku nekk xam na loolu hotel si luñ jaay luñ jënda maa leen ko jaay du liquid soap du omo du eau de javel du napkin du lu nekk waaye along the side maa ngi jëlee America fuga jaay di ko re-export muy dem Guinea Bissau di jëlee fii container kong di ko yóbbu Sénégal so li ma doon wax dama ko xam dama ko dunda nekku na xamuma ko dama ko xam dunda ko waaye dafa am leen tamit benn politique bu xew gis nga jigéen suñ dee def dara su beneen jigéen taxawee di ko wan ñeneen rek dañ ko dee bugga dañ si dee mer so ñoom te Gambien si dañ dee teel a déglu dañ doon seet ñan ñoo doon jéema sabotage loolu mooy ñi nga xam ne ñu si trade boobu because bugguñ ñeneen def ko tey bi ma jógee ma ne Banjulien si jigéen ñi soo leen ma sànnilee ma win dama wax ne dinaa leen jox constituency bu nekka dinaa leen jox 2 million and that's 6 million waaye buñ toogee ma Makumba ma ne ko 6 million dama ko xeeb léegi bàyyi ma jox leen 10 million so biñ ko loncee am na koo xam ne suma xale bu baax la bugguma tudda turam fii dama toog man maa ngi Israël mu am ku ma yónnee audio mu ngi wax ne Rohey Malick Lowe bu génnee 10 million jox ko jigéen ñi man dinaa ci teg beneen 10 million ma call ko ma ne ko trial nga jëlaat baak sa wax bi ma ne ko lu ko may yow yaa ngi dugg ci politique du ko may di nga am gàcca ma ne ko yow bul xam lu nekk sa poos bi ba pare nga xam li nekk suma bos 10 million is not a huge money boo xalaat ne kii mënu koo génnee ma ne ko man dama yàggal liggéey de ma wax la loolu burus bi ma ñëwee straight away ma ne Makumba léegi nañ launch lii ma génnee ko from si suma banque bi man Sahel banque laa dee banque Sahel try bi soona ne déedéet bàyyi ko fi ma ne non I want this to be very independent I want it to be transparent am nañ seen executive am nañ seen everything xaaral ma launch ko rek ma jox leen ko ñoom ñu def li ñoo def waaye tey Aïssatou Ndiaye mu ngi nii gaa yaa ngi say def loolu am na si ñoo xam ne ñu ngi samp kër am na si ñoo xam ne dégg nañ li ma leen wax di leen yóbbu di leen dee dem Sénégal di yóbbu koŋ léegi jigéen boo am na ñoo xam ne soo leen laajte Friday gisuloo leen ñu ne la maa ngi tukki xam ne ñu ngi yóbbu koŋ bi Sénégal dimanche ak fépp ñëw nañ te soo eggee da ngaa jaay ñëw soo investé 1000 soo demee nga ñëw indi 10000 lana tax ngay ko yóbbu Amérique soo jëndee foog a jaay béeli foog a jaay fii soo ko jëndee fii sax nga yóbbu ko Bissau nga jëndee béel bi 10000 soo demee Bissau nga jaayee ko am si 30000 ñaata yoon nga mën a dem Bissau di ñëw waaye di quickest route bi sax mooy dem Sénégal di ñëw man mënatuma koo def waaye léegi-léegi ma sàcc sax yónnee ay lifin ay keesi koŋ ñu jaayal ma ko waaye not lu tax du ma ko def dama leen di wax ni su dee nettatu moom ngaa jaay di mun a ñaxaar di mun a toppatoo sa doom yi def ko loo xam ne di nga ko mën a def nga am sa dignity do it lu tax lu nekk si jaay bim ñana nekk dañu jaay bim fii te ñun aka ñoo mën a sol bim soo lu tax duñ ko jaay yow soo demee ku yóbbu ko Sénégal soo ñëw jëndal bim nga indi ko ñëppay jënd bim soo di nga gis regional trade bii li fa nekk nekkul sax nga jëlee fii di dem Europe soo demee Europe protocole si dafa bari lifin bi lu waay yi fii lële fële lii fële fii nag it's a free trade soo lu tax mënu loo ko def lu Sénégal amul yóbbu ko fa sooy ñëw nga indi loo xam ne amul Gambie nga ñëw jaay ko fii nii waaye léegi gis nañ si njëriñ xam nañ ne kii li mu leen doon wax lii dafa nekk ci moom loolu xam nañ ko léegi xam nañ ne kii dëgg li mu ñu doon wax dafa te man lu ma gën a bañ Fatou mooy gars yi politique di nax jigéen ñi dañ soona doo leen mun a nekk di leen nax mun ta possible and coming back to Rafela first and foremost pour nga nekk président Rafela da nga war a nekk meeyo soo nekkee meeyo da nga war a nekk jigéen dama bëgg nga déglu ma de soo nekkee meeyo da nga war a nekk jigéen so that will automatically qualify you to be a Rafela president so whereas
dañ am 4 or 5 or 6 or 2 mayors. Female mayors. Then ñoom ñaar dinañ vote. ñu taana kan moo fa nekk. The president and indeed the vice president. So unfortunately, Gambia amut a female mayor. So man automatically mu qualify ma pour ma nekk the president. Without going to any elections. So after 4 years. mun ngaa dem qualify nga pour dem elections pour to become the vice president of REFFLE West Africa now. Now we are talking about region. léegi jógee nga Sadika. léegi da nga bëgg a nekk West Africa president. léegi naka nga ko nekk. waaw dama bëgg a door a njëkk si REFFLE si boppam. because am na ñoo xam ne ba tey dañoo wax REFFLE rek. dinaa ñëw foofu lan mooy REFFLE si boppam. dinaa ñëw foofu njëriñam si réew. waaw dinaa ñëw foofu. waaw so léegi. soo demee ñu West African mayors yëpp. waaw ñu jongante. foofu tamit campagne bu métti moo fa nekk. campagne bu métti wax gi fële kerti carte gi fële. waaw so di ngeen campagne lu yàgg bala ngeen di dem si elections si. so I was qualified. after being a mayor for 4 years. 4 years. ma bind sama application wala ne I want to be a candidate. so ñu accept ma. ma am support from some mayors. The incumbent, of course, mooy woon Ivory Coast. kooku lañ daaneel. so ñu dem on the 18 war a nekk elections yi. fekk def nañ groundwork bi homework bi because comme lu ma dee wax rek. elections is not about the day. election fu mu dee yaaxoo mooy before election before the day itself. so bu time bi jotee ba jàppa yàlla ma ne independent day la. soo génnee ñu ne yaa war a nekk di host understand nga te REFFLE ñu bari ko gisee ne xam nga affaire politique la ak yi ma ne léegi ma ne coordinator bi we have the national coordinator. mooy Aïssatou Ndiaye. so ma oo ko ma ne ko Aïssatou mu ne ma ne ko as the national coordinator man mënumaa dem pour si élection si. so yow léegi da ngaa dem. yow yaa Bintu Kaba waaye soo leen demee téyendeku leen bu baax a baax si Sénégal. ak Cape Verde. ma ne ko jàppaleen doonu am naa yaakaar ne ñooñu su demee ba dang ñooñu dañ ñoo jàppale. ma ne ko waaye duñ yomba de léegi soo demee trial suba teel soo julee njël rek ma ne ko jógal nga dem si mayo si fugaleen danka benn am na ñoo xam ne nag dañ laa wax carrément non supportu ma ko ma ne ko nga try. Aïssatou ba tey turam baa nga UCLG ba tey UCLG dañ ma ko dee wax this Aïssatou kim daaneel saa yu nekk Amérique lañ jógee di bu yàggul mu ne ma why is that Aïssatou ko Aïssatou mu fa léegi ma ne ko maye si nag dañ smart and you have to be one step ahead of them. Aïssatou dem moo Bintu Kaba mooy Bintu SM Jaite and they did wonders. liñ fa def yàlla xam na ne man su ma demoon mun ma ko. kon buñ la doon elect as vice president you were not even there. nekkuma fa. waaw why we did the groundwork the campaign and everything for 2 months. léegi Aïssatou dem understand na the issues of REFFLE xam na everything. moom li mu xam si REFFLE sa yàlla xam na ne man xaw ma ko. because moom mooy the coordinator moom moo amee the office and everything. so mu dem they did exactly comme li ma leen wax. yàlla dimbale ñu. ñu dem ñu am taay hey foofu la problème bi nekk ñu am taay Aïssatou kool ma mu ne ma meeyoo fekk ñu ngi si independent bi yëpp li ma toog xaw ma lu maa def gis nga bi independent bi jeexee rek ma njuuy soo seetee si vidéo bi maa ngi njuuy nii di daw rek président di ma meeyoo rek ma taxaw ma ne ko my brother mu ne ñu nuyu wante rek ma daw dem ma ne ko dafa am fu maa dem ma daw rek dugg suma moto bi rek kool Aïssatou ma ne ko Aïssatou ma ne ko sooy dem buur oola ma ne ko am naa yaakaar de ma ne ko dama doon daw nii rek suma broda ooma so Aïssatou ne ma bii mu ne ma bii dafa métti ma ne ko xaaral mu expliqué ma yëpp naka la demee ma ne ko dangaa puus Bintu Kaba mu dem si Cape Verde yow nga dem waxa Sénégal mu ne ma Sénégal foofu nooy na foofu kooku yi am naa yaakaar si moom waaye Cape Verde ñoom ñoo war a decide so Bintu Kaba dem waxa moom waaye xam naa ne Aïssatou moo ko xam nga gën a macho ak yooyu noonu pour li fen
so Bintu Kaba dem waxa woom bem nooy Bintu ne Aysatu demal so Aysatu dem waxa moom ne ko kaay ma jox la meeyo bi nii ak nii waxa la moom nii ak nii so ñu dem Aysatu ne ma kii daal kii du decide pour ñun waaye all of a sudden Aysatu koonaat ko rek ñu ñëw toog mu ne am voting Banjul waaw ñu ne waaw rek keneen ki mer so noonu lañ daan ne lee incumbent bi mu am groj nag mu bañ ne moom du accept waaye mënu si dara elections la so yàlla def ñu win so loolu moo ma def the vice president of REFFLE West Africa so léegi Fatou REFFLE bi mu ñëwee dafa métti woon ma dégg si rumeurs bu nekk Aysatu Njaay mi fu ma tollu rek di ko gërëm di ko sant parce que bàyyi wut ma ne ko Aysatu mu ne ma ne ko ñun dégg nañ lu nekk buñ bàyyi ñi nga xam ne ñoom ñooy wax xanaa ñoom ñoo ñu gën a am fayda buñ déglu li ñoo wax bàyyi leen ñu wax lu leen neex and definitely it's not ne NPP la o GDC o APRC ñoo doon wax everybody ñoom ñëpp even suma parti sax yes everybody even si suma biir parti ñu ngi undermine REFFLE di wax nit yi bu leen dem dafa bëgg a nekk président bu leen dem ba ma ne moo tax ma ne wallaay ñu bari xamuñ ma Fatou man du ma dee dilli dala laaj ma suma pa laaj ma honorable Ousainou Darboe waaye yow xam nga ma man du ma dee dilli dala ba pare man nit du ma dee mun a micromanage man I am very difficult pour manage because dama am suma independent mind laaj ko suma papa dina la ko wax lu ma bëggut a def kenn du ma ko dee def loo su ma bëggee sampa suma ninda Ousainou Darboe mënut ma ko tere sampaloo su ma pa su waxee su ma ko bëggee def damaa dem leen ko papa man fu mu nekk dem baalal naa la sa parti bi maa ngaa samp ci suma ninda damaa dem bi si Adama ne ko His Excellency mu ne ma ne ko my brother damaa samp suma ninda mënuñ maa teree def loolu nga nekk suma papa taxut ne yow man danga maa advice wax ma li nga ma si advice ma jël loolu sakatuma doom boo xam ne dem na bi am jëkkër kooku danga ko mën a wax ne kay tëdd timis jot déedéet kele suma brother la daf ma mën a wax ne ma su tey de nga dem tëddi so loolu duma su ma déggee yéen a wax yi daf ma dee jaaxal xam nga tax ma dee jaaxal dama dee wax ne non ñii di wax xamuñ ma moo tax Fatou man dama déggee boppam lu ma bëgg ta def du ma ko def te kenn mënu maa dugal forcément si loo xam ne bugguma ko so mu métti ñu bàyyee ma REFFLE bi kenn supportu ma ñuy maa seetaan si REFFLE nag mu door ñi ñu doon sponsor tam door di ragal I reported this to UCLG Globe ma explain na leen situation bi ma call suma collègue bi in Kenya the governor ma explain na ko mu ne ma bul give up mu ne ma dañ ko xamul mu ne ma you once told me a story nga ne bi ngaa ñëw pour taxaw meeyoo di góor ñi rek ñoo daan taxaw lu nekk daj nga ko ñun ñu ngi gis story si understand nga so léegi su fekkee ne yow accept nga ne yow si sa boppa nangu nga ne soo gisee lii yëpp daan xew because of jigéen nga moo tax musuñu gis góor léegi lu tax ngaay discourage mu ne ma REFFLE bi tamit musuñ koo xam looloo tax mu ne ma mu far rek ma ne ko waaye xam nga problème bi mooy dama amul support bi si suma biir parti bi mu ne ma non foog naa sa parti dañoo try pour dellu gannaaw because bëgguñ ñu foog ne xëj na lii da nga ko politicize I think ne they understand lan mooy REFFLE mu metti ba bëgg a dee Fatou ma ne Aysatu Njaay it doesn't matter we are not giving up waaye suñ sponsor si door di give up door di xalaa dellu gannaaw because loolu bu coowi REFFLE ID cards yi ñu am 500,000 funding pour def jigéen ñi free ID cards soo amee ID card dañ la ibil account project bi noonu la woon ku am ID card ñu ibil account so ñu ngoy target 500,000 ma jékki-jékki rek dégg audio yi di génn kii dafa bëgg a nekk président kii bu leen ko support kii REFFLE ne le REFFLE lii ma ne ba bi si mujjee ñu chairman Danjo oncle Danjo ñu ko gouverneur bi ko di ko teg pour wax ko ne ko ministre bi mu ne da ngeen am pour stop lii lu tax ngeen koo def nu nga def moom yëgut ko ma ne waaye lu tax mu war koo xam lii is my project moom lu mu si doon moom doon si dara di soo dama war a dem ne ko project baa ngi ni yaa ko moom kan moo xamul REFFLE biir Gambie fii soo ñu frustrate REFFLE soo ma ne Aysatu léegi xam nga du ñoo def nañ door di nañu jox funding nañ stop di leen laaj funds because right now bugguma nga ñu laajte ba pare duñ ñu jox
ma ne ko dañ play stratégie bii léegi suñu ooyee sax bëgg ñoo jox dara dañ leen wax ne dafa am suluñ nekka simply because ku ñu jox funding rek nguur gi dafa daw si yoon ne la kii bëgg a taxaw soo mu ne waaw ñii lu tax ñu foog ne ñoom mun nañoo taxaw élection ñoom taxaw seen dënda ne ñoom they want to be a president Rohey Malick Lowe mënu ko def no it's not even about jigéen lu tax man waruma mën a def loolu su ma ko bëggee def and I said it 210 times na taxaw ma nekk président I am happy being a mayor man am a grassroots politician man maa ngi jànga eegaaguma fu ma demee I want to make justice to my country kana maa dem di ma wax ne da nga Rohey Malick Lowe yoo la ñoo jox nga nekk président fekk man su ma mayor bi 5 years dama si war a def sa defu ma ko xanaa damaa dem nekk président because of the sake of dama bugg a nekk président rek it doesn't work that way. It doesn't work like that. So many my God these people they are not listening to me. maa ngi wax si plateforme bu nekk waaye koo waxal ba ma gis ñeneen ñi they were even part of my party gisatuñ leen Aïssatou Ndiaye dinañ ko ñu ne waaw dañ ñëw wax buñ ñëw xam nga kii dafa bëgg a taxawal political party ma ne Aïssatou Ndiaye bàyyi leen foofu waaye lu xew rafet la di dem ma ne lii duñ ko dog oo nañ ma ministre bi call na ma maa ngi Nigeria mu call ma waaw xam nga rafet la bi lii xam nga rafet la bi lële amul luñ ma defut si rafet la suñ ko xamoon ñoom si seen boppa fu jigéen ñi tegee ndënda dañoo ne Rohey Malick Lowe kaay waaye xam nga Fatou dafa am lu xew Gambia tamit luñ xamul bari wudde luñ xam bari wudde am na lu bari loo xam ne wallahi xamuñ ko am na lu bari damaa gis organisation yoo xam ne yu bari yoo xam ne Gambia mun nañ faa nekk di fa am dara Gambia kenn représente leen boor boobu noonu so rafet la setbacks yi la amoon waaye alhamdulillah tey ma gis bi after elections bi ma gis things door di loka muy change things door di change understand things door di change ma ne Aïssatou léegi nag ñu la ñu may jaama léegi nañ randu ñun ñu seet naka la ñoo empower jigéen ñi fekkee ne rafet la man dama ko jëloon def ko a political tool or a ladder to go up rafet la success yi am nii yëpp konoon du ko am su doon man maa ko jël waaye it's a collective work liñ dee def yëpp du man suma xalaat man kenn de ñun ñëpp a ko dee xalaat fu mu nekk right now am na ay boreholes yoo xam ne ñu ngi ko war a yóbbu si dex gi man am na dëkk boo xam ne dama leen choose waaye ñoom Aïssatou Ndiaye dañ ne non duñ dem foofu mu ngeen dem dëkk ba leen so loolu moo laa woon ne nekkut ne man rek may decide lan moo nekk di xew rafet la the only log bu ma am mooy marché Banjul bi because marché Banjul bi buñ waxee ne hexagone bi dañ koo toj pour jagaraat ko so boobu dama miig soo ne si concept bi dafa Banjul moo fa nekk Banjul marché bi moo fa nekk waaye xam naa ne su fa Banjul marché bi nekk doon sax ñoom Aïssatou ak ñeneen ñi dañ jéem a indi argument waaye fooguloo ñu yóbbu ko ñoomi waaye fooguloo ñu yóbbu ko biir kaama waaye fooguloo ñu yóbbu ko because moom Aïssatou Ndiaye waa Banjul la moom dafa feebar moom problème bi biir kaama la am kañ waaw so yooyu yëpp alhamdulilah tey yooyu yëpp passé nañ ko ñun léegi lu positif la ñoo seet naka la ñoo tojee di lives of jigéen ñi naka la ñoo jàppalee ndaw ñi ñun loolu rafet la si loolu laa dox loolu laa xool suñ vision ak mission yëpp ñun loolu la xooluñ leneen ñun partisan politics taxu ñoo jóg su partisan politics jógee damaa dem sol suma caaya bu yelo sol suma mbaxana bu yelo dugga ci arène UDP su rafetlee xewlee nag ñu sol suñ grey ak suñ green kolo bu la neex waaw non rafet la nag is grey and green grey and green mooy rafet la waaw ok so boobu nag xam naa coalition yi may la ñu tissue please boobu xam naa coalition yi NPP bi la ak APRC ma ne ko boobu coalition yi NPP ak APRC coalition bi la so ñoom seen loolu mooy seen mooy logo rafet la bi di nga ko gis si manifesto bi yaa ngi ko gis moo nekk nii dafa am grey am green am tuuti brown dafa mel ni doy sax si la bokk am na tuuti brown tam so lii moo nekk rafet la léegi gis nañ ne may la ñu tisu Charles Place mais tàngaay na fu mu ne nii waxtaan bi yaatu na waaye neex na am na solo because dafa baax jaar ñu koy wax tey lu passé yi xeer yi nga xam ne amoon na ci yoon wi challenges yi nga xam ne amoon na ci yoon bi tey is a learning curve tey man ma door Kerr Fatou xeer yi bari si yoon bi ma caali rek ma bàyyi mi kon tey lii du am léegi ñu gis Mayor Lowe
President of the Gambian chapter, REFFLE, Vice President of the West Africa chapter, and I said the next President of the Africa chapter, mu ngi ron pour nekk President Africa chapter bi. yaa ngi si campagne ndeysaan ma ñëw seen office. gis sa campagne team bi gis ñëpp di daw. ma fekka la ndeysaan ngay wax ak Tangara ma gis mu mel ni. ma gis ay communication. bi nga xam ne jóge na si Gambia government. ñu nekk si sa campagne bi. number one. the presidency of REFFLE Africa. what does it mean for Gambia first ñu dooree foofu lan la mean pour Gambia. waaw Fatou bala ñoo egg foofu fàtte woon naa la wax ne REFFLE partis yëpp ñoo ko moom. te bi mu xewee. soo seetee suñ activités yëpp. biñ ko doon launch gis na ne parti yëpp a fa nekk. ñu invite jigéen ñi yëpp from other stakeholders yëpp ñu ñëw luñ xewle ay satu daf di binda all parties. invite seen jigéen ñi yëpp waaye comme ni ma laa wax rek ñu bari duñ bëgg a ñëw because dañ ko gisee. political platform. pour a stepping stone of course for Rohey Malick Lowe. Coming back to your question. foog naa xal naa. What does the presidency of Africa means for Gambia? Jërëjëf Fatou, it means a lot. Number one, pour yóbbu Gambia at the international level loolu rek dara loolu rek kese. rek foog naa mean a lot pour Gambia. And secondly, soo seetee the demography of Gambia. foog naa di nga nangu ne jigéen ñi ak ndaw ñi ñoo amee dëkk bi. cream of society bi. ñooy the cream of the society. thank you. te REFFLE li moo oote yëpp mooy ñooñu naka lañ leen di empower. REFFLE dëkk bu mu sa nekka njëriñ na fa jigéen ñi njëriñ na fa ndaw ñi. ekati Gambia teg ko ci kaw maa bi Africa. loolu leneen la loolu rek jar na celebrate pour Gambia. and again du ma xaar sax nga laaj ma man lan la miin ci man. lan la miin ci yow. man Fatou it means a lot. daf ma fekk ci li nga xam ne loolu laa bëgga mooy jàppale ndaw ñi ak jàppale jigéen ñi. REFFLE si loolu la ma fekk man di ma dooleel pour ma delloowaat loolu jigéen ñi ak ndaw ñi. kon pour ekati Gambia teg ko ci kaw a kaw wax dëgg yàlla loolu dafa miin lu bari ci man. loolu kontaante bu rëy la pour gis ne léegi bunta am na. pour gën a mun a dooleel jigéen ñi ak mun a dooleel ndaw ñi. bunta am na bunta boo xam ne daf ma fekk si li ma mun man waaye di ma ci doolee puus wéef bu mag puus ma pour dooleel ma pour naka la ñoo jàppale jigéeni réew mi ak ndawi réew mi. du jàppale Rohey Malick Lowe familleem de pour jàppale yow Fatou Touré. sa doom sa raka ak sa raki rakaat ak di génération bi nga xam ne. ñoom ñooy ñëw parce que luñ fi jagar ñoom la fay fekk. loolu mooy REFFLE. loolu mooy REFFLE. REFFLE is membership bi dem na almost 110 million across the world. exactly. and xam naa ne seen election bi is the entire Africa. West Africa. North South East Sub-Saharan Africa ak Central ñooy saani 5 nit ñooy saani. waaye politique bi métti na. politique bi saf na. ma gis loo xam ne is real international politics. da nga am pour am support sa nguur. da nga am pour am support sa colleagues mayors but even diplomacy fii la diplomacy they play a part. what kind of support are you getting from the Gambia government? waa Fatou li ma bëgg a njëkk a wax mooy sant gërëm. maa ngi sant bu baax a baax di gërëm bu amut àppa di ko gërëm Gambia government waaye di ko gërëm tamit suma brother His Excellency Adama Barrow. because Adama su ma endorse toon jàppale wu ma du ma doon mën a dem si élection. ñu ne nit nag. waxal ko digga rek te yàlla tax. gërëm Adama Barrow sant ko wax lu baax li mu def. taxut maa nekk NPP. waaye nag tamit taxut a génne suma broda yaa bi ak moom. loolu moom ku nekk xam na Rohey Malick Lowe Adama Barrow. bés bu nekk nga wax ko. jeex na bi ma lii feeñoo. ñu accept suma candidacy jaaxle woon naa torop. because dafa am rules yoo xam ne moo fa nekk sa government daf la war a endorse
dañ la war a endorse dañ la war a campagnal du endorse rek de dañ la endorse binda ko endorse la campagnal la because they need to be part of the process nekk président pour 110 millions nit dafa bari loolu dafa bari so ñu gis ne dëkk bi daf ci war a ànda daf ci war a bokka seen loxo daf ci war a bokka tam mu nekk dépense bu métti it involves a lot of things yoo xam ne campaign materials manifesto bi gis nga campaign materials yi la fàtte indi waaye manifesto baa ngi nii soo ko seetloo manifesto bi moo nekk nii nga am order won leen ma manifesto bi Charles manifesto baa nekk nii nga am manifesto bi am yeneen campaign materials su bari yoo xam ne ñoom daf si involve daal bi ma demee li ma njëkk a def mooy dama njëkk a lobby international bi pour mun a am funding because campaign team bi dafa war a nekk 20 nit so out of this 20 da ngaa jëlee 6 from sa dëkk with the candidate so dafa mel ni 5 ak yow as the candidate mooy 6 ba pare nga génnee 15 nga jëlee 15 from outside so other mayors dañ si war a bokk from the sub-region ñoom tamit ma xalaat fan laay war a amee xaalis bi yëpp pour war a fayal mayor yi fayal leen seen registration fee fayal leen seen ticket fayal leen seen accommodation fayal leen lii yooyu yëpp so ma waxtaana other agencies yu mel ni UCLG Globe UCLG Africa macha allah ñu téye si ba mu dëgër ndeysaan jàpp si lool ñu jagar suñ budget bi dem foog naa bi about $475,000 or so like $500,000 daal ñu yónnee ko yàlla def nag ñoom nag ñu wax ne 80% of the bill ñoom dañ koo def waaye 20% bi Gambia government ñoo ko war a def ma ne xoolala problème am na ndeysaan ma ne lii nag xaw ma fan laa ko waxee jee nag ndeysaan ma toog xalaat max ne ma bii amuloo fenn loo xam ne moom nga war a def ma ne ko nag damaa dem ma dem si suma broda ma teg ko ma wax ko ne lii laay def ma seet léegi this time ndax Adama man système laa na duma système waaye Fatou suma diggante yàlla lay wax de duma fenn ma dem teg ko ma ne ko my brother ma ne ko His Excellency lii moom fi indi lii laa am lii laa bugg a def te njëriñu Gambia la mu ne ma ma ne ko waaw mu ne ma kañ la ma wax ko mu ne ma baax na demal nga binda ma binda mu endorse ma ndeysaan ba pare wax Minister of Finance mu ne leen support leen ko waaw loo leen mun parce que njëriñu dëkk bi laa dem indi gis naa loolu mu ne Minister of Foreign Affairs support leen ko loo leen mun parce que njëriñu dëkk bi laa indi kenn waxut ma ko de lettre bi dañ ma ko yónnee man si suma bopp gis naa I have a copy of the letter ñu takku ba dëgër Tangara dafa toog office am 10 o'clock moom Safi Sankare Faat Njaay ak man mii ngaa gis nii dama leen fa dee bàyyi dañoo toog 10 o'clock ba 4 o'clock Tangara di call different place nga call kii mu ne la waa ëllëg nga koolaat ko mu ne la déedéet Mauritanie ñoo la njëkka nga koolaat kele mu ne la déedéet Ghana wax nañ ma li nga koolaat kele te di problème mooy ne West African countries yi mënuñ maa endorsement ñoom bokkuñ si so northern southern ak central yeneen dëkk suma opponent bi tamit from Central Africa moom tam Central Africa duñ ko mën a endorse so endorsement nga njëkk a am bala ngaa dem am election bi so endorsement bi nag moo métti moo naxari because dëkk bu nekk dafa am relation ak beneen dëkk bu nekk am na relation ak waaye Tangara du may jubóoyee moom waaye léegi laa xam ne du cuune njëkke ñu nekk fa du Tangara du Safi Sankare du Faat Njaay du secretary général bu bi Salimata Sali Touré oh my god moo tax ma ne jël leen place yi jox ko leen ko jigéen ñi waaye His Excellency déglu ma jëlal place nga jox ko jigéen ñi man dama ci xam dara boo leen joxee place dañ ko dee téye ba mu dëgër ak yërmande takku ba dëgër palee def liggéey bi Sali Touré every minute su ma koolee Sali dama ko kool ba suus te nii dañ jee koolante gis nga si weekend bi damaa kool teg mu kool damaa kool teg mu toog Faat Njaay nag moom foog naa Faat Njaay démb 2 o'clock ci guddi sax maa ngi ko kool pour wax ko benn ku mu war a kool pour kooku gaaw endorsement 2 o'clock ci guddi South Africa 2 o'clock ci guddi dama ko ma ne ko xëy Faat Njaay mu ne ma déedéet yow tamit
mu jóg ma ne ko koolal South Africa kool naa ko léegi waaye li ma wax understand ma ko koolal te tàngara dafa bind ñoom ñëpp Maam Buri Njaay yal na ma ko yàlla fayal Maam Buri ba tey sax maa ngi wax moom mu si campagne bi ba tey maa ngi wax moom dafa am foo xam ne dafa dang ma ne ko maam su mu ne ma naka ma ne ko maam su ma léegi su ma diggante yàlla dama xala lu scope mu ne ma fan la ma wax ko mu ne ma am na ku ma fa xam xaaral ma kool ko mu kool rek foofu seeda ñu kool ma baak ne ma waaw dinañ la endorse nii ak lii ma ne diplomatie nii la di doxee fekk am na tàngara fu mu busoon a bugg a kool xam nga soo nekkee Johnny just comme si yii rek waaw tàngara bugg a kool Central Africa dafa am fu mu fa buggoon a kool because tàngara lu mu doon bugg a def mooy dafa buggoon pour kële bu candidature bu man maa def mistake bi de man maa ko déglu wut waaye moom dafa buggoon pour kooku step down ñu bàyyi ma dem soo bés buñ njëkkee toog pour defar suñ team bi soo bés boobu tàngara mu ne ma léegi li ñoo def mooy di first stratégie bu ma bugg a def mooy dama bugg a dugg Central Africa ma try ma seet la dinaa mun a génnee kii si race bi ma ne ko déedéet bu ko bàyyi ko damaa bugg a defante moom damaa bugg a comme rek yi fi defante maa la ko wax da nga bugg a defante léegi tàngara mu ne ma li ma la dama ko xam ma ne ko non du man may taxaw bu ko ñaan parce que soo ko ñaanee dafa dama ragal waaw mu ne ma du dee demee noonu si international bi bàyyil ma ñaan ko ma ne ko mukk mu ne ma du ma ko man kooku du ma wax ak moom am na feneen fu ma jaar ma ne ko mukk mu ne ma ok yaay taxaw soo ma ne ma bu ma jaar foofu kon ma bàyyi ko ma ne ko bàyyi ko ñu dem nag ba affaire gi wex ma bëgg mu kool fa tàngara ne ma man du nga ne doo dégg man damay laa waxal nga ne ma dégg du ma ko def waaye yàlla def nag dëkk yi nga xam ne ñoo naxari woon muy Égypte muy Morocco ñi nga xam ne moo gën a métti Morocco bi ma gisee seen endorsement bi keroog fii la si office bi la fekk dama naa it ci kaw taabul ma xam ne liggéeyam set na waaye ñoomi tamit soo gisee lii yëpp ñuy koy def dañ ma fekk ci liggéey rafet la xam nañ ne li maa def fulla ak fayda laa ko defee xam nañ ne li maa def du politique xam nañ ne li maa def maa ngi koo def di change life si jigéen ñi ak ndaw ñi looloo tax ñoomi tamit ñu ñëw fekk si ma si li nga xam ne moom lay def nekkul dama toog rek ful suma loxo bi de Gambie gof be ñëw rek ne ma kaay def nii kaay def déedéet dañ ma si fekk si kon gërëm naa leen sant naa leen te lii bëgguma ñu emale ko ci man dama bëgg a jigéen ñi suñ jógee di def dara His Excellency dama bëgg nga jóg jàpp si su politique dotee ñun ñëpp ñu dem jàkkaarloo ci politique bi waaye dama bëgg a rafet la mu nekk i change si système bu ees bi dégg na vice président bi waxam bi ma kontaan bi mu ne dañ war a dëgëral local government ñoo amee grassroots politique bi ma déggee mu wax loolu His Excellency wax loolu speech am bi ba ma déggee loolu rek man dama tëj déglootuma leneen dañ ma ko yónnee ma dégg ba dégg foofu rek ma ne kii nag miin na business parce que man dama dee bëgg a dégga kuy wax di wax local government mënuloo govern a country without ba nga jël local government nga ber ko mënut a nekk doo dem soo gis naa ne léegi ñoom tamit ñu ngi miin business te His Excellency dama ko ñaan di ko ooj ñun nekkuñ ennemi ma dee man su ma bëggee dara laaj ko dama dee waaxu dem ba foofu ne ko His Excellency my brother ma ne ko lii laa bëgga te su ma diggante yàlla musul maa wax tamit ne da nga war a ñëw NPP soo ko defutu ma la defal li déedéet dama dee dem de léegi-léegi ñu xëccante wax léegi-léegi ñu xëccante wax léegi-léegi ñu neexoo ba bëgg a dee du la dee fàttali yi nga wax ci campagne bi déedéet su ma doon moom ma ne ko ma sànni la benn bu ma jaxasee suma broda de bu ma jaxasee moom bu ma jaxasee suma broda de soo yooyu man lu ma bëgg ñu def mooy ñu jël politique teg ko aside su ko defee ñu liggéey su politique jotee ñu ngemb waa dem ci arène politique parce que Gambie dafa des gannaaw man dama dee tukki Fatou dëkk yu ma demut ci àdduna bi fi bari wut dem naa Japan dem naa China dem naa Kenya dem naa Ghana dem naa Sénégal dem naa Casamance dëkk yu ma demut bari wut soo gis naa yeneen dëkk yi naka lañ mel man tamit dama bëgg a Gambie ñu mel noonu soo ñun duñ mun a nekk rek politique dëgg la politique everyday la li ñoo def nii politique la politique moom everyday la waaye partisan politique bi laa wax ne pour ñu bàyyeegum loolu tuuti waaye nag politique kenn mënu tax ñuy wax dañoo wax de parce que ñooñu dañ war a wax parce que tamit accountability foog check and balances am yooyu tamit dafa war a am su ma ne politique waxuma ne nit ñi bu ñu wax de nit ñi dañ war a wax
loolu yëpp politique bi dafa dem on waaye dafa am foo xam ne foofu la politique bi tamit war a em léegi right now so on that note Fatou lu ma la bëgg a wax si boor boobu rek mooy nguur gi def nañ li leen war def nañ li leen war te sant naa leen si tamit gërëm leen si waaye comme ni ma la wax warta em ci man dañ la war a fekk yow jigéen bi si li ngaa def ñu dooleel la ci loolu ñu fekk bi ne jigéen si li moo def ñu dooleel ko waaye ñun suñ problème mooy jigéen ñi seen boppa ñoo dee jóg di xeex jigéen ñi man loolu daf ma jaaxal jigéen ñi dëgg la Afrique genn wàll Afrique yëpp su ma emoon Afrique yëpp sax noonu lañ mel waaye bu Gambie bi dafa too extrême waaye nag bii moom macha allah gërëm naa leen te suma papa tamit duma ko ci mën a fàtte parce que taalal la suma loxo yi ñaanal na ma encourage na ma ñemeloo na ma tam loolu tamit gën na ma jox fit kon moom i tamit sant naa ko gërëm ko sant suma comrades yëpp sant daanaka Gambie yëpp Fatou lii ñëpp a ci tiyee yow gis nga yow fan yëpp yaa ngi daw ñëw suma office soo ñëpp a ci tiyee because lii man kenn mënuma ko lii dafa métti condition si ñoo bari manifesto lii na war a mel ba pare loo binda jox leen ko ñu ne lii de warut a mel nii loo def tiisaat bi nii la war a mel logo bi fii la war a taxawee potindaal bi nii la war a mel te ñoom campagne matériels yi nga yóbbu ñoom ñoo ko détermine lan nga war a yóbbu nekkul na sa coobare loo bëgg la de ñoom ñooy détermine A B and C nga war a yóbbu campagne team bi tam dara warut a manqué soo demee ba foofu da nga war a dégg gis sa campagne team ñu gis ne ñii ñooy campagne team bi ñu ne waa allez ngeen door campagne bi tamit ñaari fan ñetteel bi elections yi yëg nañ ne you are one of the favorites sa main contender bi am na xaalis bu bari mu ngi si campagne bi international politics la foog naa démba bi ñun waxtaan yaa ngi wax some of the mayors and I'm like amazed I'm like I will never run for office because I don't know how to do any of this. Lobbying and, conversing for votes, especially on international level, people ñoo xam ne sax ñoo la ëpp alal mun la jox dara loo xam ne amuñ ko. But we saw ne what it's also doing is bringing Gambia to the map. Lii su amee development bi moo indi REFFLE Gambia chapter rek gis nañ lu moo def fii suñ amee presidency bi in Gambia what it brings and I think it's important to note ne I think the government xam nañ léegi the importance of REFFLE moo tax ñu def support bi because dëgga ñun gis nañ letter bi nga xam ne that came from the office of the president to the foreign affairs ministry to finance pour support bi te comme ni nga ko waxee honorable minister bi Tangara si boppam mooy sa campaign manager bi yéen a ngi préparé pour dem si campagne bi lan ngeen a yóbbu REFFLE lan ngeen a jaay sa colleagues yi soo leen eggee Kenya next week. waaw I think first and foremost li gën a important mooy unity boobu emphasize nañ ko too much si manifesto bi because soo seetee the African Charter 2063 boobu tamit am na lu bari loo xam ne wax na ko di dooleel jigéen ñi so empowerment of jigéen ñi empowering jigéen ñi youth si ak SDGs yi moo gën a tax sax REFFLE jóg so société REFFLE dafa am 3 thematic areas or 4 thematic areas soo gisee zero tolerance of children on the streets empowering women, political empowerment of women, economic empowerment of women, and indeed the zero tolerance of violence against women. So yii ñooy di thematic areas yoo xam ne yii la REFFLE umba lii la REFFLE di jaay lii la REFFLE di advocate so société zero tolerance of children on the street dafa mel ni daanaka nga baalal ma si kàddu bi mel ni almuudi yi mel ni naka la ñoo doolelee ustaas yi naka lañ leen di doolelee naka lañ leen di empower naka la ñoo def ba nga xam ne for exemple société tey Sénégal ñoom dañ dee da nga gis sénégalais bu am xaalis o ku amul xaalis sax macha allah nga gis ko ani bari naka lañ ko waxee trog yi maalo dem tegal ko sëriñ bi parce que kooku xam na ne sëriñ bi mu ngi dundal ay taalibe waaye fii soo déggee ñu jox sëriñ bi dara rek sëriñ seetal ma sëriñ ñaanal ma ba pare du passé 500 de mbaa ku am problème a jabaram nga dem génnee 300 ne ko lestaxaaral ma ñoom daal ustaas bi si lestaxaar la am ak jàngale daara ok léegi naka lañ leen di fekkasee si seen lestaxaar ak jàngale daara boobu ci 30-50 xale yiñ amee jàppale leen ci kaw loolu ñooñu tamit dañ leen war a jàppale tey soo seetee système bi ñun ñu ngee jànga
système boobu noonu bu baax a baax a baax léegi instead of ñu jàppa pot comme almudi pot lañ daan téye di almudi di ñaan léegi loolu ama tudde léegi lu ñu dee def mooy dañ change stratégie da ngaa gis benn xaleel muy dox nga gis mu amee benn banaana ci palaat nekku de banaana bi laa jaay de dafa saraxtu léegi xale boobu noonu lu nekk mun na ko fekk ci biir saraxtu boobu noonu lu nekk mun na ko ci fekk loo xalaat mun na ko ci fekk nga gis xale bi ñu jox ko benn naana rek xale bi soo ko toppee suba ba guddi benn naana boobu nga gis si palaat bi because naana boobu noonu nekku ne naana bi laa jaay de soo ko ne jaay ma naana bi sax xam nga lu mu laa wax naana bi dama ko yóbbu suma tante jënd na ko ba pare because bugut nga jël naana boobu ni naana boobu mooy camouflage am moom laa use si palaat bi rek waaye du naana bi laa jaay de mu ngi saraxtu soo xale yooyu lu bari dañ leen di abuse di leen def yu métti si lifin bi am nañ si ay xale yu bari yoo xam ne ñun waxtaan na ñoom waaye am na si xale yu bari yoo xam ne génnee nañ leen si yooyu dugal leen si jànga di leen sponsor di leen defal dem waxtaan ak seen parents yi and most of them yow doo believe ne ñeneen ñi da ngaa foog ndax seen step mother si la ñu am na si ñeneen ñoo xam ne seen own yaay yi la waaye luñ laa wax mooy man aw ma lu maa dundee aw ma dara moo tax suma doom bi demul school may ko dee yóbbu muy saraxtu soo stratégies yooyu yëpp ñu ngi koo gis soo ñu ni tamit ñu ngi leen di toppa xam nga di one step ahead of us waaye ñun tam ñu ngi leen di toppa di gis seen stratégies yi di xam ne ñii coono moo leen dugal ci loolu Fatou jigéen ñi dañ soona de jigéen ñi suma diggante ak yàlla dañ soona te organisation yi bari nañ Rohey doguma la organisation si bari nañ si réew mi di jël xaalis on behalf of women te jigéen ñi duñ ko gis empowerment of the woman dafa war a egga si grassroots comme ni nga ko dee waxee rek wax ak jigéen ñi bàyyi naa xel bi ñoo def interview bii nga ne ma Fatou man jigéen ñi lay xeexal te ñoom ñooy tax may dem this election lu ma am lu réew mi am through REFFLE jigéen ñi ñoo ko war a yëg kon du ma làkk angale te dégguñ lu ma wax di li ma leen dégg li ma fi wax rek dafa xam ne loolu laay yóbbu and I was like dégg kii gëm na boppam de waaye Fatou soo seetee REFFLE rek di Gambie chapter li ñoo def waaw REFFLE di Gambie chapter li ñoo def rek sakatuma suñ amee Afrique président yi Gambie rek liñ mun a def sakatuma suñ amee bu Afrique bi demal nga seet ki am Cameroon président bi lan la def seetal incumbent bi kiñ daaneel nii demal ko seet lan la def foofu noonu because REFFLE dafa am privileges yu bari yu fa nekk am na opportunity yu bari yu fa nekk because di nga mën a dem meet almost all African president ñoom ñëpp am nga right pour mun nga am bunta baa ngi ibbeeku pour nga meet lot of philanthropy bunta baa ngi ibbi pour nga meet lot of stakeholders many people nga xam ne ñoo xam ne mun nga leen a meet pour ñu jàppale la jàppale bi nag dañ dee wax ne pour Afrique yëpp waaye nag suma boppam la gënal du bañ naa la de du ñoom bañ demee bañ leen jàppale luñ def dañoo mosal kii tuuti yóbbu ko seen dëkk ñun tamit noonu la ñoo def ñun tam suñ amee dañoo ñëw ñu compliment effort bi nga xam ne moom la government bi di def loolu la ñoo def ñun tamit waaye jigéen ñi dañ soona de su ma la waxee dëgga jigéen ñi dañ soona ba pare ustaas yi dañ leen war a jàppale ustaas yi da ngaa dem si daara yi nga fekk ustaas boo xam ne 100 xaleel mos de duñ leen fay su weer bi dee yaay bi jaral na ko sax mu jël xaalis ba dem jënd diw o mu jël xaalis ba dem jënd aso bi waaye du dem dafa fàtte fay daara waaye bu gën a doomam bi dem daara am na xale yoo xam ne si ustaas bi la ñoo tëdda fa lañ dëkka léegi ustaas boobu naka nga expecté ba pare suñ demee ñu ne soo gisee xale yi si ustaas bi soo gisee xale yi fi ñu dëkka lu tax duñ dëkka foofu ustaas bi si boppam amul lu ma lekk naka laa mën a dimbalee xale bi soo ñu ni tamit dañ war a jël ownership not only even REFFLE waaye nit ñi tam dañ war dee door li ñoo jël di ko jox ñeneen ñi si di wax ne maa ngi góo foonal kii maa ngi jox support kii nañ ko jël ñu yóbbu ko si ñi nga xam ne ñoom si seen boppa ñoo ko yeeloo ñun ñu ngi gis duy xew fii dafa métti and I am happy also the president bi talks about corruption as well because yooyu yëpp corruption su wàññeeku tamit dafa sonal jigéen ñi because nga lu métti lu nekk rek si suñ kaw laa ñëw di dal lu métti lu ñëw rek si suñ kaw laa ñëw di dal ñun tamit ñu ñooy yaay ñun ñoo jur xale yi su méttee papa bi su méttee mun naa dem waaye yaay bi mun ta daw bàyyi xale bi moo tax tamit li président jóg pour fight corruption boobu tamit maa ngi ko ci gërëm di ko si santa parce que corruption su wàññee ko ñun jigéen ñi ñun laa dimbale so ñun daal dañoo dem waaw te how optimistic are you
dañuy dem suma maas de man daal déclaré na ngum naa ko President Rohey Malick Lowe for Africa REFFLE how optimistic are you lan ngeen seen préparation bi yaa ngi wax ak yaa ngi am endorsements naka nga gisee affaire bi fu mu toll nii xam nga fu mu nekk endorsements yi ñun am nañ sax li ñu war a am ba pare léegi dañ nekk rek di si teg tuuti dañ si bëgg a teg ñeneent waaw yi ñu war a am requirement bi 6 la waaw 6 yooyu foog naa tey mu tale nañ 6 o am nañ 5 xam naa ëllëg suñ amul sax am na ku ñu dig benn dinañ am 6 waaye dañ bëgg a yeneen tëri pour teg ko pour suñ ne Gambia rek ñu ne 10 ñu ne 6 rek ñu ne 10 ñëpp tiit waaw xam nga loolu stratégie la waaye nag su loolu paree des na voting bi nag ñetti nit rek a war a vote waaw foofu la affaire bi nekk waaw ñetti nit ñooy vote léegi man maay di West Africa moom mooy Central Africa léegi dégg naa East Africa tamit dina dafa taxaw waaye moom nekkul ci race bi noonu diggante ñaari la nekk moom waaw moom nekkul ci moom it's not a popular candidate daa laay mën a wax race bi mu ngi diggante West Africa bi ak Central Africa léegi nag North Africa ak East Africa léegi ñun daanaka yaakaar nañ ne am na benn vote boo xam ne Gambie am na ko am nañ yaakaar waaye xam nga nit mun na laa wax lii mu dem ba foofu mu ceeñ waaw waaye xam naa ne tàngara tëddut nelawut toogut waaw te xam naa ne dégg la suma campagne manager la moom xam naa after on the 18 suñ ne wiir ma daaxa ko moom loolu wax naa ko moom moom ayo way teel nga bëgg a daaxa suma broda de baax na kon xaaral ñu bàyyi on the 18 suñ ne wiiru Gambie moom na nga daaxa ko su ma koy call na ko win ne xëy na moom ko njëkk a xam sax moom on the 19 moom daxanaa ko moom so definitely am nañ benn bëgguma tudd tur bi because xam nga waaw politique la waaw te ñoom démb gis naa sax biñ see prof sa gars yi dina ko yónnee di la wax ne don't speak English yéen daal campagne bi yaa ngi gis UCLG kañ maa ngi ko gis UCLG wax ne don't speak English because li xew mooy Moro Kane bi ko njëkkoon a nekka loolu ko daaneel moom dafa dem def interview mu dem wax plan sami yëpp ci interview bi waaw léegi bu ñu demee si élection bi xam nga élection si soo demee da ngaa njëkkaa ñëw wax lu tax ñu war laa saanil ak yii so moom opponentam bi lu mu ko def mooy kooku dafa ñëw moom li mu wax si interview am bi kooku ñëw mu ne waa am na candidate boo xam ne amul lu moo wax su ñëwee dafa wax lii te moom loolu la waxoon soo mu ñëw soo moo tax UCLG nga gis naan doon English zéro English soo léegi am nañ benn boo xam ne am nañ yaakaar te tàngara jëflante naa ñoom lu bari am nañ yaakaar ne kooku am nañ votam soo léegi benn vote rek la ñoo ut suñ ko amee rek jeex na waaw macha allah soo benn vote boobu noonu mooy benn vote boobu nga gis na nag moo gën a métti pour am 1 million votes because yëpp diplomatie moo dee dox yow soo nekkee suma xarit man tam xarit Aïssatou Ndiaye la Aïssatou Ndiaye xarit kii la kii xarit kii la soo mos ni soo waxee ñoom dañ la def ne waaw suñ ministre bi foreign affairs mu ne lii suñ lële mu ne lële suñ lële mu ne lële waaye he is doing very well moo ñoo Faat Ndiaye ma ne la te duñ la woñ du PS Diallo finance du Mamburi du Faat Ndiaye du Salimata SD du Safi Sankare campagne manager ñoom ñëpp ñu ngi def liñ mun Mamburi Ndiaye even though nekkaatu ci office bi waaye ba tey moom tamit mu ngi ci démba rek la ma wax ne président lii la bëgg dafa bëgg nga win mani tamit su neexee yàlla tey kay astafurlah mu ne ma mani tamit maa ngi ci kawam bu baax a baax ñoom maa dimbale de ñoom ñëpp ak maa dimbale paa bi tamit ñi mun suma pa tamit ñi nga xam ne xam na leen moom mi tamit mu ngi pousse di call ñooñu pour seet ndax ñoom mi tamit mun nañoo am influence call ñeneen lii daal daanaka ñëpp a si jàppa waaye pour Gambia la nag pour Gambia la Rohey moo tax ma bëgg ñëpp gisee ko noonu bu kenn ragal rafet la du pour Rohey Malick Lowe rafet la pour ñëpp la rafet la dafa ñëw su la empower yu wut yow xamal ne mu ngi laal sa mag mbaa mu ngi laal sa mbokk so moo tax it's a unifying body boo xam ne ñëpp ñoo si war a gis seen boppa ñëpp a ko war a bugga ñëpp a ci war a bokka rafet la jël na fi ay booxul ay lu nekk yóbbu ko ci yeneen dëkk yoo xam ne man ana ñooñu Gambian lañ moo tax waaye mu ngi njëriñ ñeneen tey soo njëriñu man suma biir kër waaye mu ngi njëriñ koo xam ne man suma mbokk la o koo xam ne bokkuma moom waaye bokk na ak keneen soo noonu laa bëgg a ñëpp gisee rafet la Rohey xam naa ne fu mu ne nii waxtu bi lu si des bariwut ma bëgg a xam rek lan nga bëgg a di wax Gambien yi gis naa fi ñu bari macha allah ñoom Sey Touré ñoom Mama Linguère Sarr ñoom Dey Fatima ñëpp a ngi laa ne good luck lii dafa daw yaram dafa dama ko dee wax electing a female representative
nit ñi xamuñ valeur bi waaye Gambie buñ ko xamee rek boo gisee Sénégal raw ñu seen jigéen ñi nga xam ne dañ leen elect female representation dafa am solo gis nga mayor jigéen wara councilor jigéen wara ministre jigéen lum mun a indi especially elected officials lum mun a indi si réew soo xamee UN system bi doo ko sax caaxaane loolu moo tax empowerment of the women is important moo tax benn bii buñ ko amee some people will say we are very protective. Yes, we are, because we know why. The reason why we are is because we know what it can bring to a country, how it can help empower a generation. Because tey ñaata million moo mun a ñëw dugg si réew mi bu dee yow nekk nga président REFFLE. How maa ngi dégg benn si jigéen yi nga xam ne she was president one time mu ñu jox ko xaw ma ñaata million euro mu dem jël dëkkaam bi yëpp def ko change ko like moo raw capital bi président bi jël ko def ko ministre because dafa kontaan ci moom Cameroon président bi kontaan ci moom because investment bi mu indi ci réew the lives she changed in that region tey loolu bu amee yow Banjul bu ndaw bi Banjul jigéen ñi Gambie lañ wax kon loolu dafa am solo moo tax saa yu nekk rek suñu amee jigéen ñu taxaw si élection dañ dee woon ne xooluñ politics we are trying to encourage women to run for office but we want them to also be elected because dafa am solo si réew tey lan nga bëgg a jox sa jigéen ñi bu ñu sañoon tey yaay jigéen ñi yaay seen bët yaay seen seetuwaay because yaay the only elected female mayor in this country lan nga bëgg a dénk sa jigéen ñi ci ñaan ci yokkala ci li nga xam ne yaa ngi koo dox di ko ut si suñ tur ñun ñëpp. waa Fatou lu ma bëgg a wax rek mooy ñun ñëpp ñu am benn direction. first and foremost ñun ñëpp ñuy muñalante. ñu respectante ñu understand ne ñun ñooy di majority. waaye ñun ñoo gën a vulnerable. loolu dafa important trop pour ñu ko dee bàyyi xel ñuy bàyyi xel ne ñun génération bi nga xam ne ñoo war a ñëw ñun suñ leen defalul liggéey bi mu set ñu péval leen wéy bi mu baax keneen du leen ko defal ba pare ñuy dee supportante gis nga REFFLE bi nga gis nii bés bu ma nekkutee mayor of Banjul dafa génn dem ci beneen dëkk waaw kon buñ amutee mayor bu jigéen REFFLE support du fi ñëw tey for exemple su ma demoon élection tey winuma REFFLE automatically sa next day ba lañ ko génne yóbbu ko feneen ak coono buñ daj nii yëpp waaw ak coono buñ daj nii yëpp ak la ñoo def nii yëpp dafa dem feneen so moo tax wax boobu jotagut dama wax ne su ma demee ba win am na message boo xam ne pour jigéen ñi la ak ndaw ñi parce que the presidency is not for Rohey Malick Lowe. It's for Gambian women and children. Why is for them? The women and children of the Gambia. So ñoom ñoo ko war a protect. Man dama nekk ay figure boo xam ne dama fa nekk rek because su ma fa nekkutee ñoom duñ ko am. So lu tax nag li nga xam ne Gambia yëpp moom lañ bokka benn nit war a génna pour wane ne kooku dafa war a génna pour man ma toog te moom su fa toogee dañ koo ñàkk réew mi yëpp ñàkk. I'm not saying ne jigéen de moo tax may wax ne li nekk funding pour jigéen ñi si biti dafa bari Fatou du jeex su ma demee gis suma counterpart yi ay millions yi ñu leen joxa $800,000 $3 million $4 million man la maa tiitaroo mooy 3 million euro bi ma EU jox man loolu mooy suma tiitar loolu mooy suma tiitar li maa tiitaroo mooy ne Banjul is the only council in West Africa boo xam ne is a debt free council su ma demee sa plateforme si international yooyu laa di tiitaroo te loolu dafa jar a tiitaroo a debt free council loolu daf dee jaaxal sax tubaab bi seen boppa wallahi du caaxaan and with all these things you're able to do thank you waaye nag dama ne ndax foofu la war a em gis nga man su may tiitaroo loolu da ngaa gis ñu éeg ku mel ni Celestine dafa éeg ne hey I receive 20 million from EU. I received 30 million from FDE. I received 20 million from fële dama di xoolaat kii ma ne waaw kii fan la lii yëpp fan la di jóge because xëj na moom yàgg na nekk mayor am na the trust léegi of the international waaye gis nga falki tey génne ko falkali ëllëg
fal kii tey fal ëllëg kële ëllëg dafa am lu bari loo xam ne tam daf ko dee yàq ci defin ci lii tam daf dee yàq lu bari si international bi tey ñu try góorgóorlu ñëpp jóg foreign affairs ministry of finance président bi jóg fële ne le ku nekk wax ku nekk def ñu ne after 8 months after 9 months after 10 months Rohey Malick Lowe dem na élection daanu na léegi nekkaatu fa léegi position bi yóbbu nañ ko Zimbabwe. non jigéen yaa ko protect. thank you very much jigéen yaa ko protect. moo tax ma ne leen ñoom ñoo ko moom. ñoo ko moom. suñ yàlla dimbalee nañ ko njëkk a am ba pare wax gi doo ragu. waaw suñ ko amee ba pare. ñun ñoo ko jël leen ko tëj ko si biir safe. incha allah incha allah. denc ko te dama dee ñaan yàlla every time dama ko dee wax ma ne su ma toogu boobu ma toog. waaw su ma fa jógee yal na fa jigéen toog. amiin. parce que duñ mën a am benn nag. déedéet. ba pare kale ko yow xoolal lifin bi National Assembly. waaw. Can you imagine 53 parliamentarians? Only how many elected? Three? Three elected? nañ waxante di gën a génn tamit. Yeah. te ñanay vote jigéen ñi. ñanay vote ndaw ñi ñana jur ndaw ñi ñun jigéen ñi. Yeah. hey ñun foog ñu wecci foog ñu seetaat suñ toogaay. kañ. moom moo tax ma ne civic education dafa am rôle. pour def dafa am solo. kon maa ngi wax suma mbokki jigéen ñi. lii seen ndam la. Yeah. lii yéen a ko moom. yéen a ko moom parce que yéen a moom Rohey Malick Lowe. soo gisee ñoo Rohey Malick Lowe yéen a tax. waaw wax naa leen ko fi ma ne leen ki sonnoon ci manifeste bi. kenn ci ñoom jigéen la muy Mama Linguère Sarr. kañ. yumpaañ sonna si lool du tëdd du nelaw. ndeysaan. moo tax su ma amee achievement su ma amee dara daf dee kontaan. kañ. kon yéen ay moom Rohey Malick Lowe yéen a war a tiitaroo Rohey Malick Lowe. ndeysaan. position bi yéen a ko moom parce que yéen a si sonna yéen a xeex ne di status quo dafa war a change. mu métti lool ñu wécci ko. su doon man rek ak suma yaay suma tanta suma rakay mënumaa fal suma bopp déet. kon soo leen demee ba am lu mel noonu. nañ leen ko jàpp ak fukki loxo juróom-ñaar. incha allah waxuma ne am na jigéen ñoo xam ne nag su nekkee si position ñoo gën a soxor. waaw loolu daf dee am. waaye ñooñu tamit ñun tam dañoo génn won leen ne leen déedéet da ngeen war a wécceeku. dañ bugg ngeen mel ni ku mel ni Salimata Touré. dañ bugg nga mel ni ku mel ni Salimata Touré. di ñu SD dañ bugg a gis nga mel ni ñoom moom dafa def ma gis de. man du may wax kenn gis naa yàlla te gisuma yàlla de. dafa def ma gis. every minute su ma ko kooloon léegi Fatou nga jël téléphone jox ma léegi di mu uyu ma. Rohey naka fan la lii am nga lii jot nga leen def nga leen ngeen mel ni ku mel ni Safi Sankare. waaw suma rakk jooju xale bu baax. ku mel ni Faat Ndiaye. li ma laa wax nii dama ko dunda gis ko. waaye am na jigéen yoo xam ne tam ñu ngi si place yi métti nañ. métti na. wàcca leen jigéen ñi ñeme ñu. su ko defee ñu mun a dem. ñun ñoo war a jàppalante. te ngeen bàyyi ku làkk olof ngeen ne dafa incompétent man moom miin naa ko ci man moom jël nga waaw waaye nag ñi incompétent ñooñu ñi compétent nañ ñu dimbale ñu mën a dem kañ nañ leen ñu jàppalante ñun ñoo fi uppa dama leen ñaan ngir yàlla ak yonente bi dama bëgg ñu transform from tàccu ak fecca waaw ñu transform to development gis ngeen ko si élection bi ñoo tàccu ñoo fecca ñoo sonn ñoo def lu nekk ñaata ministres ñoo fa nekk waaw ñaata ministres fa nekk bariwul de 3 4 xaw ma 3 ñoo fa nekk waaw xanaa mënutoon a nekk 10 kay ana li xew Kigali waaw mu ngi fa soo may brodo yow tamit maa ngi laa ñaan ngir yàlla kay yaa ñu mun a jàppale yaa ñu mun a dimbale fi ñu bugg a jëm mënuñ faa egg te yow bokkuloo ci dëgg la waaye suñ jëlee téeméeri góor jël ñaari jigéen duñ dem de kay waaye nag tamit jigéen ñi mun nañ koo bañ kon maa ngi leen di santa di leen gërëm bu amul àppa di leen wax ne jërë ngeen jëf man de suma diggante yàlla lay wax aw ma fay bu ma mën a fay jigéen ñi di jël opportunité bii fii di gërëm di sant suma yaay di ko wax yaa booy jërëjëf yaa Aysatu aw ma sa fay waaye maa ngi gërëmati tamit aji sukay naka di ko wax ne ko jërëjëf mag bu baax la mag bu baax a baax la mag boo xam ne du la jiital fakatal la te du xool sa bot wallahi dëgg rek la laa wax te yàlla tax kon yal na ko yàlla yàggal si suñ kanam di gërëm nag kilifa Banjul yëpp di leen wax ne yéen tamit jërë ngeen jëf awma seen fay yàlla moo ma leen di fayal waaye ndawi Banjul yi xam nañ ne maa ñoo ma far jërë ngeen jëf bàyyiwu leen ma gannaaw de waaye doo leen ma gën a gore tam jërë ngeen jëf saa yu méttee ngeen ñëw fomp suma rongoñ
kon maa ngi leen di sant di leen gërëm te li maa wax suma biir xol bi laa ko génnee kañ waaye nag REFFLE members waaw REFFLE members especially the executive of REFFLE the national executive Aïssatou Ndiaye maa ngi laa wax jërëjëf aw ma sa fay fi nga téye nag foofu la soo téyee REFFLE from national president ba vice president of West Africa yow da nga génn national to region kon Ndiaye jërëjëf lu bari xeej na si na international bi gis na ñoo def rek lu nekk Gambie mun na koo am ci biir REFFLE di gërëm ñoom Ndeye Fatima Jammeh di gërëm ñoom Abiba Ngura di gërëm ñoom Bintu Kaba Jayte di gërëm ñoom Musuke Ba Dramé Kulim Juum ñoom Mariam Cissé ñoom ñëpp maa ngi leen di wax jërëjëf ñoom Sukay Sañak di ko wis na good luck mu ngi taxaw kansulo Maraki Sawot maa ngi ko wax ne ko good luck moom itamit bu si REFFLE membership la di gërëm REFFLE membership especially suñ he/she bi ñooñu tamit macha allah dawuñ coow si ñun ñoom itamit ñu ngi leen di wax jërëjëf Makumba Sané jërëjëf Fatou a baraka ma ñëw nag di wax gaa yi ne Kerr Fatou dinañ la gunge lii du lu ndaw nag digga lii du lu ndaw waroon naa ñëw man suma boppa waaye dama am gan buy ñëw next week waaye tamit baax na waaw waaye nag dinañ ànd ak yow dinañ gunge Rohey Malick Lowe buy yegg si Kenya dinañ leen ko won buy campagne dinañ leen ko won pour ñu xam rek what this means conference bi in Kenya dinañ leen ko won campagne bi ak tam suñ ñëwiw Gambia Gambia ni gis ko sa first reaction bi di nga ko def Kerr Fatou inshallah am nañ yaakaar waaye nag Rohey lii yëpp ndeysaan keroog barki démba ak démba maa ngi sa office ma gis suba ba ngoon ma ne la fii moom political bureau la xaw ma yéen seen office fii dafa fees mel ni campagne moo fa xew rang bi zéro gisuma sax nga naan coffee and I was like how do they do all of this xam nga ku nekk ak sa liggéey ma gis loolu da nga nekk office ba ngoon waaye Rohey yu nga nekk borom jëkkër am jëkkër naka nga dee mun a balancer lii yëpp with your family how supportive is your partner pour mun a allow lii because lii dafa am solo dama ko dee gis keroog ndeysaan Katanji Brown biñ ko nominé biñ ko question si bi mu nekkee Supreme Court nominee for vice president muy wax di gërëm doomam yi ak jëkkëram di leen gërëm that was very emotional how she was able to balance her life as a mother as a wife and as a professional yow as a politician saaga bi as a mother saaga bi as a wife saaga bi ak ñàkk a jot bi war ngaa tegal nag boo cëri kan añ ak reer ak ndogu xawma ak leneen ba yaa ngee dox ci yooyu naka nga dee balancer li yëpp Rohey te mun na balance all of this and still become that strong fierce and fearless woman that you are ba tey nga mun a toll fii fi nga toll waaw Fatou unfortunately xam nga ne suma jëkkër nekku fi so loolu rek daf ma jox advantage pour ma mën a def li ma xam ne moom laa bugga mooy grassroots politics man dama dee egg office léegi 9 o'clock definitely I'm not an early bird duma dee teel a tëdda te duma teel a dem office su ma demee office 9 o'clock laa faa dem because mostly su 7 tegul o 8 tegul duma dee génn office li tax mooy nit ñi nga xam ne ñoo dee wàcca liggéey di ma soxla di ñëw ci man so ñooñu suñ ñëwee ñoom laa dee jox di privilege from 5 o'clock ñoom laa dee nekkal au 4 ba 7 half 7 8 yooyu ma dem ñibbi waaye moom understand na ne man amee politicien parce que si loolu lañ xamante so xam na ne kii politicien la te ci lim nekk dafa métti te xam na ne nit ñi dañ ma votal xam na tamit ne maa ngi ci office bi nekkul ne dama fa toog rek because dama bëgg a toog ci office bi déedéet xam na ne am na lu ma fa yóbbu suma doom bi 24/7 na jee communicate pour ma xam si lu mu nekka pour ma xam fu mu nekka it's very difficult waaye li ma bugga laa nekka di def li ma bugga mooy I enjoy being a mayor I enjoy serving the people man loolu laa bugga suma biir xol bi li ma bugga laa def li ma bugga mooy dama di yàkkamti pour mun a solve problème nit ñi loolu si man la
te loolu dafa yàgg si man nekkul ne ma nekkee mayor rek la waaye mayorship bi tam dafa ma ibil yoon jox ma di opportunity pour ma mun koo def at a large scale fàttali na ma suñ la gisee rek rocci benn jaaru oo sa noppay thank you daf ma jox that opportunity sakatuma léegi xam nga rafet la moom daf ma jox di biggest scale laa ko mën a wax sax so boobu moom understand na bu baax a baax ne kii suma jabaar lii la bugga so moo bàyyi ma daf ma spoil nag ndeysaan waaw so xam nga Seydi Kane suma xarit la nag ndeysaan waaw suma xarit la te nañ bàyyi noonu comme mayo itam daf dee def yi daal may damaa joxe xanaa mayo di nit mayo itam dafa def yi daal di jaay jonge daal xanaa mayo di nit mayo itam daf dee jonge déedéet xanaa mayo di nit suma xarit la ndeysaan suma xarit la lu mu xam wax na ma ko ndeysaan moo tax ma ne bu ko kenn wax secret soo ko waxee daf ma koo wax kay soo koy wax secret rek mu ñëw wax ma mu ñëw wax la ko laa fa nga ko waxee damaa ko waxee danga ko wax rek mu kool ma ne ma kii mu ne lii ak lii ako tega nag loolu nag du nettali le loolu dafa nekk óolute la sa best friend óolute la so suma xarit la ndeysaan te am naa fi nag suma jëkkër joo xam ne moom ma de wéetali ñu ko wax faat ñaan ndeysaan man maam moom ñoo fi nekk suma njëkke la suma xarit la moom tam foog ma jël opportunité bi gërëm ko sant ko so moom mooy suma wéetal ndeysaan so loolu laa la mun a wax jëkkër ju baax la ma yàlla may waaw mu nekk nit koo xam ne nit ko honest la nit ku baax la man sax dama ko dee yaram parce que léegi-léegi nga toog di dégg sa jabar ñu ngi ko saaga ñu ngi ko wax lu nekk waaye ndeysaan musut maa wax ne dégg naa lii musut maa wax ne dégg naa lii ñu ngi laa wax lii mbaa ñu ngi laa wax lii musut a am waaye man tamit man ni nga maa gis ni dama dee xeex suma xeex duma ko ci boole déedéet man duma koy boole si suma xeex de moom dafa toog dégg kay Rohey lii ak lii mu kool su koolee rek damaa xam ne dara la dégg waaye du ma wax dara gis nga ñi nga xam ne ñoo ma sonal te maa ñoom ñooy waxtaan politique ñooy disagree ñooy xiccante ñetti nit la daal daanaka Karamba Touré ku ma sonal la si suma politique waaw Karamba sonal na ma lool Baba Dabo sonal na ma lool Makumba Sané sonal na ma lool Joyi Gaswel tam waaw moom itamit ku ma sonal la ñii daal ñooy ñoo xam ne bàyyiwuñ ma tëdda nelaw ñii liñ nekk suma politique xam nga loo man maa suma jëkkër jigaale wuñ politique du ma la ko waxee doo ko gëm wallahi dangaa foog ne man damaa am event ñooñu ñoo ko yëg mboo du ko yëg wallahi waaye dangaa foog ne xëj na kii because jëkkër a jabar lañ lu nekk rek si event sami suma political life mun naa laa wax ne ñii ñoo si gën a xam dara sax dan moom waaye mu maa support 100% parce que su ko neexoon mu ne ma bàyyi mayorship bi waaye xam nga nag ne su ko neexoon mu ne ma dangaa dem dëkki Jaara Sukuta ndax du dëgg bu ko neexoon mu def ko te nag man nangul ko tamit lool parce que dañ buggante Fatou su ma la waxee gars yi li ñu wax fii dañ buggante jarul nga wax ma ko gars yi ñu ngi laa tooñ de ñu ne kon mais yow tam mu si boobu mooy tax waaw man ma jël Jaara gisoo man ni ma enoo Jaara kay gis naa man dama enu Jaara ci kaw kañ te du ma musa wàccee Jaara ndeysaan Jaara nag su ma wàccee it man du ma ko wàccee xaw ma da dégg nga wax de su ma Jaara wàccee yee man du ma wàccee Jaara yow doo wàccee Jaara waaw kóllëre gi nekk su ma diggantee Jaara ndeysaan man du ma ko musa wàccee ndeysaan man Jaara laa bugga te Jaara laa faral waaw Seydi Kane nag du suma jëkkër rek suma xarit la suma best friend la ndeysaan moo tax ma ne bu ko kenn wax dara bu ko kenn wax dara loo ko wax mu wax ma ko loo ko wax mu wax la ko moom mu ngi kon mais waxtaan bi neex na waxtaan bi saf na gars yi kontaan nañ gars yi daal tooñ nañ la gars yi Sukuta daal ñu ne Jaara Sukuta is dry de ñu ne foofu dara nekku fa waaye loolu lañ foog bari bu ngay ñëw laa tooñ ñoom loolu lañ foog bari bu ngay ñooy tooñ xam naa ne ma ne ko xam naa ne ñoom ñoo laa tooñ waaye mais waxtaan bi neex na fan nga bugg a tëjee sama final message as you travel to Kenya to go look for this big achievement for the country lan nga bugg a bàyyee ñëpp ñu la seetaan si jamono juñ toll ne waaw bugg a ñëpp ñu ñaan rek Fatou ma bu ñaan ñëpp ñu ñaan nekkul lu easy with all honesty nekkul loo xam ne dafay loo xam ne su loxo ñaari nit la nekk Afrique yëpp ñaari nit ñooñu rek la ñoo war a decide the fate of Banjul the fate of Gambia sorry léegi ñun ñu am yaakaar ne benn am nañ ko léegi benn nit rek moo tax mënuñoo ne la Fatou man de ba 4 o'clock laa tele kon ñu ñaan 4 o'clock bi maa wax yow de ba 1 o'clock 1 o'clock 1 o'clock ma toog di xaar South Africa because of time different bi pour mu wax kooku joxe deliberation am ba pare foog naa after moom Mozambique moo ñëw xaw ma wax waaye 4 o'clock si suba seetal suma kanam bi nu mel man gëj naa tëdda nelaw 12 o'clock
since 1 month ago bi campagne bi ibi soo seetee suma kanam bi dama ko def ba Aïssatou Ndiaye daf ma ko dee wax mu ne ma mais sa kanam bi dafa def ba néewi waaye yëpp pour lan pour Gambia because xam naa ne buñ ko amee ndami jigéen ñi la man xam naa lii lan la mën a indil jigéen ñi incha allahu rabbi na ñëpp ñaan ku nekk na téye kurusam bi daal on di ettin bu kenn nelaw nañ téye suñ kurus gi ñaan waxuma ne ñu ñaanal Rohey Malick Lowe de ma ne ñu ñaanal Gambia nañ ñaanal Gambia ñu ñaanal jigéen ñi nañ ñaanal ndaw ñi gis nga barka yi mooy njaay rek youth volunteerism bi saay naa ko ñu yokk loolu dem xëcca ñëw kañ la ëllëg la yàlla ba mu ne dafa am na kanama ci teete ma àndaa moom muy suma caameñ gi ambassadeur Yaabo moom itamit ma gërëm ko sant ko moom laa àndal ñu dox ndanka ma teg suma baag bi dal ndanka sign kene ba maa signé ma ne waaw sign naa ko ba pare léegi nag ma ne dama gëstoo laaj leen when is happening xam nga man dama dee yàkkamte ma ne when is happening ñu ne ma already am na ba pare so loolu yëpp sant yàlla man li maa indi yóbbu ma ko fen biir Banjul laa ko indi pour Gambien si la yéen a ko moom kon maa ngi leen di ñaan di leen ñaax di leen gërëmati di leen sant di leen wax ne yéen ñëpp maa ngi tàllal suma loxo yi di leen ñaan ngeen ñaanal Gambia ñaanal Banjul ndam li ñëw fi incha allahu rabbi su neexee yàlla am naa si yaakaar nag 50% yaakaar moom am naa ko beneen 50% bi macha allah bàyyi naa ko ci yàlla bàyyi ko si seen loxo te xam naa ne Gambia moom bu ñaanee yàlla indi ndam li kon jërëjëf jëf Fatou yow tam di la sant di la gërëm macha allah yow tamit macha allah support Rafela rek ngay def incha allah loolu moom kontaan naa si torop foog naa ne if anybody has videos of Rafela or supported Rafela ñoo xam ne dañ am plateforme gannaaw Pa Modou Bojang gannaaw Pa Modou Bojang dama put emphasis on this de parce que nit ki ñu ne waxal rek sa diggante ak yàlla Pa Modou Bojang lim support Rafela kenn support Rafela te ñi jigéen ñaa fi amee seen plateforme exactly waaye moom dafa jël Rafela enu ko def ko boppam def ko boppam kon moom tam ñu ngi ko sant di ko gërëm time amut mënuñ faa dem parce que bëggoon nañoo dem si plateforme boobu noonu waaye samedi ñu ngi schedule pour dem King FM samedi incha allahu rabi King FM nañoo dem su ko defee dimanche Star FM ñoom dañoo record ñoom dinañ ko play Monday waaw noonu laa demee soo xam naa ne konoon su fekkoon ne team baa ngi fi because campaign team bi ñun ñëppay dem su fekkoon ne ñoom ñu ngi fi xëj na ñoom dinañ doon dem suñ gannaaw ñu dem si Pa Modou waaye moom tam ñu ngi ko sant di ko gërëm Fatou ma emale ko fii rek di la wax ne jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullah waa Rohey di kontaan bu baax di la ñaax di la gën a ñaax xanaa ñaaxaat rek waaye di kontaan ci li nga xam ne sigil nga ko Gambia jigéeni Gambia rek dama ne nga taxaw rek ñu ne Rohey Malick Lowe moo nekk ci podium bi of Banjul of Gambia di raise suñ flag to that level that alone rek ndam la ci réew mi waaye am nañ yaakaar ne ndam li dina ñëw comme ni ma ko waxee Kerr Fatou dina ko wone su boobaa Gambia yëpp dinañ ko gis mu nekk fierté bu mag boo xam ne ñëpp ñu ngi koy séentu waaye nag aftermath bi moo am solo the impact is going to have on the economy of this country the impact is going to have on the Gambian women jigéen boo ko doolelee rek dooleel nga askan bi yëpp kon moo tax lii jigéeni Gambie jigéeni Afrique képp koo xam ne rek yaa ngi si réew mi war ngaa ñaan ndax ndam li ñëw waaye yaakaar naa ne ndam li dina ñëw kuy sa campagne manager ne Mamadou Tangara kon yoo xam nga ne di nga gañe kon ñuy laa gërëm di gërëm bu baax a baax seen Rafela team bi yëpp di ko jaarale si suma mag jooju Aïssatou Ndiaye moom mi nga xam ne macha allah ñaaka ki ñaan bu gañu bu baax a baax te liggéey rek lay def ci Rafela amul si kersa lépp lu nga xam ne mu ngi koo def rek mooy naka la ñoo def pour dooleel mayor Rohey Lowe waaye naka la ñoo def pour dooleel jigéeni réew mi dama ko dee wax Rohey Malick foo ko gisee rek gaayam yi ñu mu sa àndal bi maa def team Malick Lowe ba tey ñooñu rek ngaa gis loolu it shows something dafa wone ne kii su téye rek semaine la benn yoon laa tooy kon loolu ñu ngi la see gërëm di la wax ne rek li nga def li nga xaala ci yoon wi jigéen ñi xam nañ ko te appreciate nañ ko nga xam ko xamuloo ko waaye jigéeni Gambia appreciate nañ ko ñun duñ politician but I've said this man I am not a politician but I support women who are leading because jigéen bu nekkee ci kanam su jiitee rek dafa am lu moo indi ci réew mi benn mayor lañ am ñu gis lii suñ amee beneen mayor bu jigéen kon réew mi mu toj réew mi dafa tuuti pour ñu développer ko if we have 2 mayors female mayors ñu am 3 female mayors ñu am elected people in assembly ñu am jigéen councillors
réew mi dina jëm kanam because ñooñu ñoo dee gën a am advantage si outside si international community bi dama xam ne international organisations yaa ngi fi lu ñoo support Banjul City Council gisuloo ko ñu support feneen loolu nekkul ne ñeneen ñi dee na competent is the leadership jigéen leadership dafa am funding in the international community loolu dañ ko war a emphasize loolu nag nañ ko bàyyi bi after li yëpp bu ñu amee président ba pare wax yooyu yëpp ak yeneen dina ñëw kon dinañ la ñaanal di ma ko tàyyi di ko wax dinañ la ñaanal di la wish all the best entire Gambian delegation bi di leen wax good luck and before you come comme ni ma ko waxee rek Madam President of REFFLE Africa thank you very much Rohey thank you Aissatou my entire team Charles Siri and the entire team Mustafa thank you very much and good night to you all see you next week inshallah bye bye better and stronger as the sole ground operator at the Banjul International Airport. With an expansion in travel services, customers are assured of GIA's capacity to cater for all their travel needs, provided by professional, experienced, and ever-smiling staff. GIA's Hajj package and services, by far the best in the country, give the customers the opportunity for a memorable Hajj experience. For a more efficient cargo services, GIA means business as it launches its new multi-million-dollar ultra-modern cargo complex to revitalize and stimulate air transport. GIA, the pride of the Gambia. Every day is a new opportunity to make sure our first impressions are always our best and to see possibilities on the horizon. To make our facilities and services more accessible and find freedom all around us. With a location proximity to active markets, with a liberal air transportation policy. That daily pursuit is how we turn everyday opportunities for you. For all destination marketing support, customized packages for new existing airlines and operators, and for a highly ranked tourist destination, the Gambia Civil Aviation Authority is here to serve. We regulate air transport, operate and manage BIA technical requirements merged with commercial considerations. We have experienced and well-trained aviation professionals to cater for your needs. For investment opportunities in building airport hotels, shopping malls, playground for children, do contact us on 4472-831, 4472-893. Gambia Civil Aviation Authority. We go beyond daily.